Il Presidente. Buongiorno. Buongiorno. La seduta è aperta. Buongiorno colleghe e colleghi. Vi ricordo che il 24 ottobre 2019 ho deciso ai sensi del regolamento di irrogare una sanzione all'onorevole Ciocca, che aveva mostrato un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei suoi colleghi e di questa istituzione, violando gravemente una norma di condotta durante la discussione sulle operazioni militari turche nel nord-est della Siria, tenuta il 23 ottobre. Il 6 novembre l'onorevole Ciocca ha presentato un ricorso. Nella sua riunione di ieri l'ufficio di presidenza ha esaminato il ricorso e ha confermato la mia decisione e la sanzione riprende a decorrere da oggi. Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre. Saluto i rappresentanti della Commissione e del Consiglio. L'ordine del giorno è la preparazione della riunione. Vi ricordo che è possibile presentare le richieste di intervento secondo la procedura Catch the Eye e domande cartellino blu utilizzando sia il sistema di registrazione standard sia il sistema elettronico. Le istruzioni sono disponibili all'ingresso dell'emiciclo. Darei subito la parola a nome del Consiglio alla Ministra Tuppurainen. Prego, Titti, a lei la parola. Grazie, Presidente, honourable members of the Parliament. The December European Council will be marked by a change of guards, so to speak. It will be the first meeting to be chaired by President Charles Michel, and pending your approval of the new Commission tomorrow, it will also be the first one for Ursula von der Leyen in her capacity as President of the Commission, and for the new High Representative Josep Borrell. The agenda will be dominated by two pressing issues: climate change and the multiannual financial framework. Let me start by climate change. You will all recall that in June, the European Council came close to an agreement on climate neutrality by 2050. However, a few member states felt they needed more time to assess the efforts and costs linked to the transition to climate neutrality before committing to such an ambitious target. The European Council therefore asked the Council and the Commission to advance work on the conditions, incentives and the enabling framework, and pledged to finalise its guidance before the end of the year, with a view to the adoption and submission of the EU long-term strategy to the United Nations Framework Convention on Climate Change in early 2020. In December, the European Council will aim to commit the EU to reaching climate neutrality by 2050 and identify the enabling framework that will allow us to reach that objective. The Presidency has worked intensively with other Member States and the Commission in order to facilitate this decision. The discussion in this plenary yesterday again highlighted the need for the EU to act decisively in order to remain a world leader in climate issues. This brings me to the second topic on the European Council agenda, the multiannual financial framework. The Finnish Presidency will submit a finalised negotiation box with figures prepared on the basis of the exchange of views that took place in Council preparatory bodies, as well as bilateral discussions with all delegations. We intend to submit the negotiation box in the coming few days. Honourable members, we are nearing the end stage of negotiations. I believe it's all our interest to reach an agreement on the next MFF soon, in order to make sure our citizens, regions, farmers, universities and other beneficiaries can continue their work uninterrupted. The Presidency's job in this respect has not been easy, the individual positions being wide apart. With a Brexit cap, the status quo is not an option. We will have to pay more, and unfortunately some will have to receive less. The leaders' discussion therefore should
identify the most important issues and prepare the ground for the future compromise. Honourable members, I'm glad to say we have had many fruitful exchanges with the EP during the course of this process. In this plenary, we have discussed the MFF already, and I'm glad that we could organise an informal breakfast discussion last week in Brussels between the Member States and the negotiations of the European Parliament. The Member States found this exchange useful and timely. Thank you very much for that. Without going into full details of the Presidency's proposal, I am pleased to note the positions of the Parliament and the Council converge in several important areas. First of all, the next MFF should be able to deliver on the policies set out in the strategic agenda: ambition on climate policy, commitment to just transition, increasing the investments to research and development, and a comprehensive management of migration are just a few key policies the next MFF will be able to address. As in the Commission proposal, the Presidency is committed to renewing and modernising the EU budget by giving modern programmes the largest share of EU funds. However, we also note the importance of cohesion policy to the unity and success of the Union, as well as the need to devote sufficient funds to our farmers so that they can continue to develop sustainable agriculture. The Presidency will also propose to make a strong link between protecting the EU budget from generalised deficiencies in the area of rule of law, and furthermore, new own resources should be decided in order to diversify the financing of the EU's budget. Dear friends, we have no illusions that there will be disappointments in our proposal. That is inevitable in a process seeking to find common ground. Not everybody can just get what they want. But it is in our sincere belief that our proposal represents a balanced way forward. The European added value and our political priorities will guide us to deliver results over the next 7 years. The European Council will give further guidance to the Union on the way forward with the objective of reaching a final agreement. It is furthermore possible that leaders will discuss certain external affairs issues in the light of developments on the international stage. In any event, following the Normandy Format Summit scheduled for December 9th in Paris, the European Council will assess progress in the implementation of the Minsk agreements and decide whether to renew the economic sanctions against Russia for another 6 months. Let me also mention that there will be a Euro summit in an exclusive format to take stock of progress made in the Eurogroup on the implementation of the June Euro summit statement. And finally, Brexit will again be on leaders' agenda. On Friday, the European Council is expected to have a short meeting in its Article 50 format. Leaders will discuss the next steps in light of recent developments. Thank you very much, Mr. President, for your attention. Grazie. E adesso la parola a Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione, prego. Grazie, Presidente. Dear friends, I have to start by saying that this is the last time I come before you as stand-in for President Jean-Claude Juncker. And I want to use that opportunity to thank him for his leadership over 5 years. But most of all, from my perspective, to thank him for his friendship, for his wisdom, for his wit, his endless source of anecdotes. Jean-Claude is what in the Jewish tradition is called a mensch. And I will miss him, as I think we all will. And we owe him, I think, a big debt of gratitude for what he's done for Europe in the last 5 years. Es ist unsere Chance und Verpflichtung zugleich, den Europäischen Rat zu einem europäischen Thursday and Friday for Future zu machen. Wir sind es unseren Kindern schuldig, mit unserem Planeten sorgfältig umzugehen. Denn dieser ist die Grundlage für unsere aller Zukunft.
Europa hat sich deshalb als Beitrag zum Übereinkommen von Paris dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen in der EU bis 2030 um mindestens 40% zu reduzieren. Doch Europa kann, will und muss mehr erreichen. Als Europäische Kommission werden wir uns dafür einsetzen, dass der Europäische Rat ein ehrgeizigeres Ziel beschließt. Europa sollte bis 2050 zu einem klimaneutralen Kontinent werden. Denn wir haben nicht nur Verantwortung für die nächste Generation, sondern wir müssen auch eine Vorreiterrolle in der Welt einnehmen. Unsere europäische Strategie muss ein Signal an die Klimakonferenz der Vereinten Nationen senden und andere Vertragsparteien ebenfalls zu ehrgeizigeren Zielen anspornen. Für Europa eröffnet dieser Ehrgeiz auch eine wirtschaftliche Chance. Schließlich bedeutet ein klimaneutrales Europa nicht, dass wir Industrie oder Autos abschaffen, sondern dass unsere Fahrzeuge und unsere Industrie zukunftsfit sein werden. Wenn wir jetzt auf grüne und innovative Technologien setzen, sichert das langfristig nicht nur unseren Planeten, sondern auch unsere Wirtschaft. Es lohnt sich also für Europa in jeder Hinsicht, Klimaweltmeister zu werden. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, est-il besoin de préciser que nos ambitions, aussi louables et nécessaires soient-elles, resteront lettre morte si nous ne disposons pas de moyens financiers suffisants pour les concrétiser? Par exemple, pour atteindre les seuls objectifs de l'accord de Paris, l'Union européenne devra débloquer des centaines de milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année jusqu'en 2030. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à investir au moins 25% de notre prochain budget à long terme dans les questions climatiques. Et parce qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait aucun laissé pour compte de la transition vers une économie plus moderne, équipée avec un système énergétique plus européen et plus propre. En Europe, cette transition sera faite, mais pour qu'elle réussisse, elle doit bénéficier pour tous les Européens, promouvant la justice sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres et je dirais aussi la solidarité entre les générations. Notre boussole doit être l'avenir et de nos concitoyens, de nos étudiants, de nos entreprises, de nos chercheurs, de nos régions, de nos villes et de nos campagnes. Et cet avenir n'attend pas. Le temps presse. Tout retard dans les négociations sur le prochain budget européen pour la période 2021-2027 risque de plus en plus de compromettre la mise en œuvre en temps voulu des politiques de l'Union européenne. Le Conseil européen de décembre devra donc être l'occasion de donner une impulsion décisive à ces négociations afin que nous puissions parvenir à un accord au plus tard en février 2020. En mai 2018, cette Commission a fait le choix d'un budget raisonnable qui représente 1,11% du revenu national brut de l'Union à 27, propose des coupes modérées dans la politique agricole commune et la politique de cohésion et reflète les nouvelles politiques qui détermineront notre avenir. Si nous voulons de l'argent pour la recherche, pour lutter contre le changement climatique, pour l'avenir de nos jeunes, pour le numérique, pour une meilleure gestion des migrations, il n'y a pas de place pour des réductions. Et soyons sérieux. Comment peut-on s'étonner que dans le prochain budget de l'Union européenne, les contributions nationales augmentent? Parce que dans les deux cas, cela est principalement dû à l'inflation et la croissance économique. Et comment ne pas admettre qu'il serait beaucoup plus équitable pour tous de supprimer les rabais dont certains pays bénéficient pour des raisons historiques? Enfin, ne perdons pas de vue que la discussion sur les soldes nets est une fausse discussion, parce qu'avec le budget de l'Union européenne, tout le monde y gagne quand on fait les choses ensemble, qu'on ne peut plus faire individuellement. Mr. President, honourable members, I would like to finish with a few remarks ahead of the Euro Summit. We cannot talk about Europe's future, our efforts to ensure it is sustainable and with the right budget to meet our citizens' needs, without the understanding that strengthening our economic and monetary union is a fundamental component for our success. The good news is that there is a consensus on the principal elements needed to continue doing this, and even better news because progress on this important work is well within reach.
This includes the first ever budgetary instrument for convergence and competitiveness in the euro area, for which the main features have now been agreed. Secondly, on the European Stability Mechanism, which by its very existence already increases resilience in the euro area. The legal framework still falls short of the political reality, which must also include its role as a backstop to the Single Resolution Fund. And thirdly, on the completion of the banking union. On this last point, I would like to underline that when the banking union was launched, it was always going to be based on 3 pillars: supervision, resolution, and a third, missing pillar, a European deposit insurance scheme. It has been 4 years since the Commission made a proposal and 2 years since we proposed pragmatic solutions to find a compromise between the Parliament and the Council. Progress is long overdue. I want to welcome the ongoing work of the high-level working group in this regard, and on behalf of the Commission and my colleagues Dombrovskis and Moscovici, I look forward to seeing an outcome of this work and an agreement on how to put this into practice. We may be subject to political cycles. I said something about this at the beginning. That is the nature of democracy. The same should not apply to our economy. Here we need to ensure stability. Over the last 5 years, we've been deepening the economic and monetary union precisely because doing so is making our economy stronger and more resilient to stress. In the face of increasing pressure in our external environment, we need this resilience at home. We are before the biggest challenge humanity has ever faced, and we need to prepare for it well. Thank you very much, Mr. President. Grazie, Vicepresidente Timmermans. Adesso ascoltiamo i gruppi politici. Presidente Weber, a lei la parola. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte zunächst Frans Timmermans danken, dass auf Jean-Claude Juncker verwiesen hat. Auch für uns Christdemokraten steht er in einer Reihe mit de Gasperi, Schumann, Helmut Kohl, anderen starken Christdemokraten, die Europa gestaltet haben. Und ich glaube, wir alle wünschen ihm jetzt gute Erholung nach seiner schweren Operation, die er hinter sich gebracht hat. Auch im Rat stehen jetzt Veränderungen an. Wir kriegen einen neuen Ratspräsident und da wird man sich vielleicht mal bei der ersten vorbereitenden Debatte zu der ersten Ratssitzung unter Charles Michel auch mal ein paar Wünsche äußern dürfen, wie es denn weitergehen könnte. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir einen Rat erleben, der für die Bürger Europas Verlässlichkeit ausstrahlt. Die MFR-Diskussion steht da im Mittelpunkt. Millionen von Bauern, von Studenten, von Bürgermeistern erwarten Klarheit, erwarten Planungssicherheit. Und deswegen ist unser Ziel, jetzt Dringlichkeit zu erzeugen. Nicht vertagen, 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 in der Hoffnung, die deutsche Präsidentschaft wird es schon lösen. Nein, es muss im Dezember Fortschritte erreicht werden. Und die kroatische Präsidentschaft muss dann Anfang des Jahres eine Lösung erzielen, Verlässlichkeit. Das Zweite ist, wir brauchen Fairness. Das bedeutet für uns, dass der nächste Europäische Rat jetzt grünes Licht für Nordmazedonien und Albanien geben sollte. Was wir da letztes Mal erlebt haben, ist eine Tragödie, ist ein historischer Fehler. Es kann nicht sein, dass wir einerseits mit der Türkei weiter Beitrittsgespräche führen und auf der anderen Seite Nordmazedonien sagen, sie dürfen nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Das ist doch verrückt, was wir da machen. Die Bürger verstehen das auch nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass der nächste Europäische Rat Klartext spricht. Wir haben beispielsweise jetzt in Malta, einem Mitgliedsland der Europäischen Union, die Tatsache, dass die Korruption in den höchsten Regierungskreisen ankommt und das auch in Verbindung gebracht wird mit dem Tod der Journalistin Daphne Garcia. Das ist das, was wir derzeit erleben in Malta. Und gestern hat die Labour-Regierung in Malta verhindert, dass es eine Debatte im nationalen Parlament zu diesen Vorgängen gibt. Das ist doch nicht akzeptabel. Ich würde mir wünschen, dass im Rat solche Fragen wie in Malta diskutiert werden. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, als ich dann gelesen habe, wie sich der Präsident Macron geäußert hat, nämlich zu Viktor Orban, wo wir alle miteinander ja Artikel 7 aktiviert haben und Sorgen haben, was in Ungarn vonstatten geht. Da lese ich in der Zeitung, dass Macron über Orban sagt, I had a very long discussion on this subject, so on the future of Europe, with Viktor Orban. He is quite close to our views and has a key intellectual and political role within the Visegrad Group, which is important. So, ich möchte gern wissen von Renew, wie man denn damit umgeht. Ich würde mir wünschen, dass im nächsten Europäischen Rat endlich mal über den Artikel 7 in Ungarn-Fragen geredet wird und dass man das mal auf den Tisch legt, wie man denn mit den Grundrechten in Europa in der Zukunft umgeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen weiteren Wunsch hätte ich für die Ratsberatungen, und das ist die CO2-Debatte. Wir im Parlament sind uns einig, dass wir ambitioniert sein wollen. Wir sind sogar stolz darauf, dass wir Europäer der Führungskontinent auf der Welt waren, schon in den letzten Jahren. Jetzt wollen wir ambitioniert vorgehen, aber auch realistisch. Die Aufgabe, die wir haben, ist, die Ziele zu erreichen,
aber die Menschen nicht zurückzulassen. Es gibt einerseits den Respekt gegenüber Greta Thunberg, die ambitionierte Stimme der jungen Generation ist, aber es gibt auch die Yellow Vest Demonstrationen, wo die Menschen Sorgen haben, dass sie sich die höheren Spritpreise nicht leisten können. Und es gibt die Angst der Kohlearbeiter und der Autoarbeiter, wie es mit ihrer Industrie weitergeht, ob ihre Arbeitsplätze sicher sind. Und das zusammenzubinden, ist die Aufgabe, die Europa angehen muss. Und zu guter Letzt wünsche ich mir vom nächsten Europäischen Rat einen ambitionierten Vorschlag bei der Frage der Außen- und Sicherheitspolitik. Das wird die nächsten 5 Jahre dominieren. Deswegen weg mit der Einstimmigkeit im Außenministerrat und einen ambitionierten Vorschlag zu einer Verteidigungsunion. Und ich weiß, dass das eine Wunschliste ist. Ich weiß, dass vieles von dem nicht passieren wird. Aber ich sage mal, zu Beginn einer neuen Führung im Europäischen Rat unter Charles Michel wird man sich etwas wünschen dürfen. Dankeschön. Grazie. Onorevole Ainaluma, per il gruppo dei Socialisti e Democratici, prego, a lei la parola. Arvoisa puheenjohtaja, todellakin joulukuun neuvoston kokous tulee olemaan äärimmäisen tärkeä EUn tulevan kehityksen kannalta. Se on myös se ensimmäinen hetki, jolloin viime Euroopan parlamenttivaaleissa annettuja sitoumuksia täytyy lähteä määrätietoisesti viemään eteenpäin. Kun komissio toivottavasti on voinut siihen mennessä aloittaa, komission uusi johto, toivon, että tästä huippukokouksesta, Euroopan neuvoston kokouksesta tulee aidosti uusi alku koko tulevan 5 vuoden työlle. Ilmastonmuutos on asia, jossa Eurooppa on tähän mennessä ollut jo edelläkävijä, mutta yhtä selvää on, että juuri Eurooppa-vaalien iso vaatimus meille kaikille oli, että olemme kykeneviä tekemään todellisen ohjelman hiilineutraaliin Eurooppaan siirtymiseksi. Ja tämä on kiistatta tulevan neuvoston kokouksen tärkein asia. Mutta meidän täytyy kuunnella kansalaisia ja tämä muutos täytyy toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla. On siis tärkeää, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ilmastonmuutokseen vastaamisessa tärkeällä sijalla, kun neuvosto keskustelee tarvittavista toimista. Rahoituskehys todellakin enää ei ole aikaa tuhlattavaksi. Meidän pitää estää se tilanne, että päätökset tulevat niin myöhään, että monet ohjelmat eivät ehdi alkaa. Rahoituskehyksessä on siis aika tehdä tarvittavia kompromisseja. Mutta sielläkin tärkeää on, että vastaamme uusiin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tarvitsevat rahoituksensa. Tutkimus, tuotekehittely, uuden Euroopan rakentaminen vaatii rahoituksensa. Eurooppalainen rajavartiointi, tärkeä osa meidän yhteistä turvallisuutta, vaatii sekin lisää voimavaroja. Ja sama koskee myös Euroopan yhteisen puolustusyhteistyön kehittämistä. Kaikissa näissä odotamme, että rahoituskehyksessä saavutetaan oikeat ratkaisut. Joten toivotan uudelle neuvostolle ja sen kokoukselle mitä parhainta menestystä ja toivon, että puheenjohtajamaa ja neuvoston uusi presidentti tekevät oman työnsä, jotta siitä tulee historiallinen kokous. Grazie. Presidente Cholos, per il gruppo Renew, prego. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous nous préparons pour avoir une nouvelle présidence du Conseil. Et les perspectives budgétaires multiannuelles sont à nouveau sur l'agenda du Conseil à côté de nos ambitions climatiques. Oui, l'Europe n'est pas qu'une question de budget, mais le budget est une traduction de notre ambition politique. Et le Conseil aura sur l'agenda 2 sujets qui sont fondamentalement liés, la perspective budgétaire et le climat. Le changement climatique est l'un des meilleurs exemples. Si nous voulons à la fois une Europe neutre en carbone et une Europe à une économie dynamique qui crée de l'emploi, nous devons assurer et soutenir cette transition et c'est le sens du Green Deal d'allier environnement et économie. Mais cela ne peut pas se faire qu'avec des paroles et des déclarations politiques. Je regrette que les discussions jusqu'à présent se focalisent sur des plafonds de dépenses que les États membres voudraient bien allouer au projet européen, négociant jusqu'à la 2e décimale de la virgule. Est-ce que nous plafonnons la part de nous-mêmes
qui portent notre identité européenne, et c'est une fin en soi de limiter l'Europe à un cap infranchissable? Je ne le crois pas. Et mon groupe, qui aspire à un renouveau européen, ne peut pas souscrire à cette approche. Parlons de ce que l'Europe peut faire et doit faire et mettons collectivement les moyens sur la table pour que l'Europe ne soit pas une dépense supplémentaire, mais une utilisation plus efficace des fonds publics, car l'Europe peut être plus efficace que nos États membres pris séparément. Nous votons demain pour une nouvelle Commission avec un agenda de travail ambitieux et donc nous devons être cohérents. N'ayons pas peur d'une dépense européenne car elle s'accompagne généralement de moindres dépenses nationales. Bien sûr, l'Union européenne n'est pas gratuite, elle vient aussi avec des valeurs et ces valeurs doivent être partagées. Et pour mon groupe, deux sujets sont fondamentaux, la réforme des ressources propres et la conditionnalité des fonds européens pour s'assurer que ces valeurs sont vraiment respectées. C'est la seule manière pour donner consistance au projet européen. Et oui, ces valeurs, avant de demander aux autres de le faire, on doit s'assurer que dans nos familles politiques, ces valeurs sont respectées et que tous les membres de ces familles politiques respectent ces valeurs. Merci. Grazie. Presidente Keller, per il gruppo dei Verdi, a lei la parola. Thanks. Dear colleagues, it will be right after the Madrid Climate Summit that the heads of state and government are going to meet in Brussels. And I hope they take some of the Madrid spirit along with them, because I'm sure they will have heard a lot of urgency from the other governments coming from small island states, coming from coastal states, coming from countries and continents that are not as wealthy and prosperous as the European Union is overall. So I hope they take along that urgency and then put it and convert it into some real action. Because after Madrid, the real action has to start. As it stands right now, not a single one of the European member states has submitted a national greenhouse gas reduction plan that would be adequate or any way of sufficient in order to reach the Paris Agreement targets. But also the EU targets are far from sufficient. In fact, they were agreed already in 2014, so that was before the Paris summit. Clearly, we need to step up the game, because Europe right now does not lead the game. We're looking for elsewhere. We're telling other countries that they should do something, but that doesn't work. We need to act ourselves. We cannot wait for others to act. And a stable climate is not just a nice thing to have. It's absolutely vital in order to have a livable planet for the younger generation and also for future generations. It's vital for security and for peace worldwide. And also, if we're lagging behind, as we're doing right now, we're also losing out on technologies, on climate jobs that right now our competitors elsewhere in the world are developing. It is time to act. And the member states need to finally agree on the climate neutrality target of 2050. But let's be clear and let's keep in mind that that is not a very ambitious target. We should actually much more follow the Finnish example in being more ambitious, because 2050 is really late. But having targets for a future time anyway is not enough. We need to have concrete measures right now. We need to right now make sure that we will at some point achieve and reach targets. And what better way to use for concrete measures than to use our long-term budget? This is where we decide where we put our money. So we should put the money where our mouth is. So that means that we should have an MFF that invests in renewable energies and in ecological agriculture, and not right now as it is foreseen for agricultural mass production and for fossil fuels. We need to change the priorities. If we don't change where the money goes, then nothing will change of the actual policies. The EU has to play its fair part in a fair transition, and that also needs resources for the European Union. Else we have a lot of demands, but not the resources in order to implement them. And that's why we as Greens fully subscribe to the Parliament's position of it having at least 1.3% of the GNI as the overall amount. But on the income side as well, we need to be sustainable. And a plastic tax or a carbon border adjustment tax is not just a revenue. It can really be a means of how to shape policies and how to make sure that we have policies that protect the environment, but also support a fair transition. And of all of these elements, the European Council can, but also really should, deliver.
Because in order to stay credible, the EU has to lead with ambitious targets, and we have to deliver them at home. And when, if not now? So I wish all the best luck to the Finnish presidency in that, and really hope that all the groups here can contribute, who have governments, that they can actually play their role and contribute to that and say yes to climate neutrality, yes to an ambitious MFF, and not just continue business as usual. Thank you. Onorevole Meuthen für il Gruppo ID, prego, a lei la parola. Sehr geehrter Herr Präsident, wir reden über die nächste Tagung des Europäischen Rates im Dezember. 27 Kommissare haben Sie für die Kommission vorgeschlagen. Pro Mitgliedstaat ein Kommissar. So Ihre Regel. Aber wenn mich nichts täuscht, hat die EU immer noch 28 Mitgliedstaaten, nicht 27. Das ist einer zu wenig, Mathematik wie aus dem Takatuka-Land. Die neue Kommission ist nicht einsatzbereit, solange das Vereinigte Königreich keinen Kommissar nominiert. Denn das Vereinigte Königreich ist Mitglied der EU, eines von 28. Und jedes Mitglied hat Anspruch auf einen Kommissar. Das ist die Rechtslage. Sie verstoßen wieder einmal gegen Ihre eigenen Regeln. Und kommen Sie mir nicht mit der Notwendigkeit, Arbeitsfähigkeit herzustellen. Die alte Kommission ist doch arbeitsfähig. Es geht nur darum, dass die neue bis zum Beginn ihres Amtsbeginns ein wenig länger warten muss. Sie treten das Recht mit Füßen, egal ob im Großen, wie bei der Euro-Rettung, damals durch den Bruch der Nichtbeistandsklausel, oder wie eben jetzt hier im Kleinen bei der Arbeitsaufnahme der neuen Kommission. Eine Union, in der praktische Willkür das gemeinsam ausgehandelte Recht ersetzt, ist auf Sand gebaut. Ein weiteres. Die Kosten für die EU schießen in die Höhe. Gerade hat der Europäische Rat den Budgetvorstoß des EU-Parlaments für das Jahr 2020 weitestgehend genehmigt. Sie blähen den ohnehin schon viel zu üppigen EU-Haushalt immer weiter auf. Für das kommende Jahr soll das EU-Budget um weitere 850 Millionen Euro aufgestockt werden. Jede Sparsamkeit ist Ihnen völlig fremd. Wozu auch? Die Bürger zahlen es ja und merken es nicht einmal. Die EU wird weiter gemästet, während der deutsche Steuerzahler auf Diät gesetzt wird und nicht nur der. Dass auch deutsche Abgeordnete der sogenannten Liberalen und Christdemokraten das begrüßen, ist bezeichnend. Beide Parteien verkaufen im Grunde genommen alles, wofür sie einmal standen. Ich kann nur hoffen, dass sich der Rat in einem luziden Moment doch noch eines Besseren besinnt und die Einigung zum Haushalt nicht mitträgt. Aber leider herrscht wohl auch dort der gleiche Ungeist der sinnfreien Verschwendung. Sie wollen klimapolitische Projekte zusätzlich mit 500 Millionen Euro ausstatten. Das ist klassische Subventionspolitik, reine Ideologiebefriedigung, komplette Fehlallokation. Haben Sie Ihre Milchseen und Butterberge von damals eigentlich bereits vergessen? Diese wirtschaftspolitische Steuerung von oben hat damals nicht funktioniert und sie wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Der immer noch gigantische Anteil des Agrarbudgets sollte Ihnen doch Mahnung genug sein. Mir schwant Böses, wenn ich mir neben der direkten Subventionierung aus dem Haushalt die EZB und die EIB anschaue. Die EIB soll nun also Klimabank werden. Sie wird für reihenweise Investitionsruinen sorgen, weil sie mit ihren Förderkrediten den Preismechanismus außer Kraft setzen wird. Die EZB soll ihre Geldpolitik zugunsten des Klimas ausrichten, wo sie doch noch nicht einmal in der Lage ist, das Zinsniveau zu normalisieren. Industrie- und Umweltpolitik sind doch nicht Aufgabe der Europäischen Zentralbank, ich bitte Sie. Frau Lagarde fordert bereits eine expansive Fiskalpolitik. Ihr Mandat bezieht sich auf die Geldpolitik der EZB. Dem Ganzen die Krone aufsetzt die deutsche Nominierung von Frau Schnabel für die EZB. Es ist mir wirklich unverständlich, wie Deutschland jemanden nominieren konnte, der die Position der Bundesbank schon vor seiner Ernennung unterläuft. Wir werden der Bundesregierung dies über Jahre vorhalten. Leider wird das dem deutschen Sparer nichts nutzen. Dem kann man nur sagen, der Euro ist gescheitert. Bringen Sie Ihr Geld vor der Europäischen Union in Sicherheit. Dankeschön. Grazie, Presidente Fitto, a lei la parola. Grazie Presidente. Il mio sarà un intervento molto meno ottimistico di quelli dei molti colleghi che sono intervenuti oggi, non perché voglio introdurre elementi di pessimismo, ma perché vorrei essere un po' più realista rispetto allo scenario di fronte al quale noi ci troviamo. E vorrei inserire una riflessione politica
che facciamo finta di tenere fuori da quest'Aula, ma che accompagna tutti questi vertici. Il Consiglio è fermo perché è in atto un sotterraneo che comincia ad emergere scontro tra la Francia e la Germania, su una visione complessiva futura delle istituzioni europee, parlando di NATO, parlando di difesa, parlando di temi economici, e questa è una grande questione che fino ad oggi ha paralizzato anche i lavori del Consiglio, e quindi penso che tutte le questioni di cui noi parleremo e per le quali oggi facciamo dei bei proclami, auspicando che il Consiglio con la nuova Presidenza possa affrontare queste questioni, sappiamo che a partire dal QFP, cioè a partire dallo strumento di bilancio fondamentale, vive una serie di contraddizioni clamorose. I cambiamenti climatici, priorità assoluta, importante, certo, ci mancherebbe altro, è un tema fondamentale, ricordando però che le emissioni europee sono il 9% delle emissioni globali e che quindi questo tema è una battaglia importante in una dimensione mondiale, se no rischierebbe di essere molto limitato in un contesto del nostro continente molto piccolo, e soprattutto è molto importante anche collegarlo alle altre questioni finanziarie di cui si fa finta di non parlare, perché quando si richiedono ulteriori risorse io inserirei la riflessione sul meccanismo europeo di stabilità, sul quale si sta creando uno strano sistema di automatismo tra richiesta di aiuto e ristrutturazione del debito, che porta a non tener conto di quelli che sono i paesi che in modo sostanziale e principale contribuiscono alla costituzione di questo fondo, magari evitando che lo possano utilizzare. Anche queste sono richieste ai singoli Stati di risorse che vanno considerate nella partita complessiva, e quando si parla di una serie di considerazioni sul tema del QFP e si dice non riduciamo le politiche di coesione, non riduciamo le risorse all'agricoltura, immaginiamo di aumentare a dismisura per un grande programma ambientale le politiche sui cambiamenti climatici, secondo il nostro punto di vista si stanno raccontando tante belle cose che non trovano un riscontro nella realtà e che fanno immaginare che il prossimo Consiglio di dicembre sarà un'ennesima occasione nella quale ascolteremo tante dichiarazioni di principio rispetto a quelli che sono i fatti concreti. Chiudo con un esempio che non sarà toccato in questa occasione del Consiglio europeo, ricordando i tanti proclami fatti in materia di immigrazione e ricordando che mentre non se ne parla più muoiono a novembre, periodo assolutamente inaspettato, centinaia di persone in mare che partono in modo illegale dal Nord Africa, e tutto questo accade con delle indicazioni delle varie intelligence dei paesi che segnalano su questo l'inserimento e il rischio di infiltrazione del jihadismo. Tutte queste considerazioni sono considerazioni per le quali questo Parlamento spesso, ma soprattutto il Consiglio e la Commissione, si trovano ad affrontarle quando scoppia il problema, non quando ci sono segnali così gravi che vengono indicati. Ecco qual è il nostro auspicio ed ecco perché non c'è grande ottimismo rispetto alle attese del prossimo Consiglio. Grazie. Grazie. Presidente Aubry per il gruppo della GUE, a lei la parola. Merci, Monsieur le Président. Ce vendredi, peu avant le prochain Conseil européen, les jeunes vont redescendre dans la rue. Ce vendredi, ils vont ressortir leurs pancartes sur lesquelles sera écrit « Changeons le système, pas le climat ». Ce vendredi, je serai avec eux dans la rue et nous crierons ensemble notre soif de vivre et la nécessité de changer radicalement nos modes de production et de consommation pour sauver la planète. Et ce vendredi, ils vont nous mettre, nous, Parlement, vous, Conseil, vous, Commission européenne, devant vos responsabilités politiques. Alors que le prochain Conseil européen doit définir la stratégie de long terme que l'Europe présentera au monde à la COP25, il faut que la voix de ces jeunes soit entendue dans le brouhaha des marchandises de coin de table. L'objectif de neutralité carbone que l'Europe s'est fixé ne résoudra pas tout, car il repose sur plusieurs biais hasardeux. D'abord, nous ne maîtrisons pas la capacité d'absorption des puits de carbone naturels et les terribles drames de la forêt amazonienne nous l'ont rappelé. Ensuite, nous ne pouvons pas reposer notre avenir sur les technologies de capture du CO2 dont nous n'avons aucune assurance qu'elles pourront être déployées à grande échelle. Enfin, il serait hypocrite de délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre hors d'Europe, ce qui évidemment ne changerait rien à l'équation mondiale du changement climatique, et c'est le cas de la France qui double ainsi son empreinte carbone. Regardons plutôt la dure réalité en face. Selon l'Agence européenne de l'environnement, les mesures actuellement en place dans les États membres ne garantissent qu'une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre, contre un objectif de 55% fixé par notre
Parlement. Alors oui, cet objectif est ambitieux, mais les solutions sont à portée de main, à condition de revoir en profondeur les orientations politiques actuelles. L'annonce d'un plan de rénovation énergétique des bâtiments est une bonne chose, ainsi que la décision de la Banque européenne d'investissement d'arrêter de financer les fossiles, contrairement à ce que pense l'extrême droite, dont on reconnaît bien là qu'ils ne sont jamais du côté des peuples et de la planète. Alors, il faut maintenant quand même aller plus vite et plus loin, réorienter la politique agricole commune, tenir responsables les multinationales qui déforestent et polluent impunément, refuser les accords de libre-échange climaticides. Le Parlement européen doit assumer toute sa place dans ces décisions stratégiques et dans l'élaboration d'un plan de financement crédible de la transition écologique. C'est un des enjeux clés du cadre financier pluriannuel à l'agenda du Conseil. Se donner les moyens de lutter contre le changement climatique, mais aussi contre les inégalités. Et pour cela, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, en coupant dans les budgets de la cohésion et de l'agriculture, comme vous l'avez confirmé, Monsieur Timmermans. Il faut assumer des priorités politiques, le climat et la solidarité, plutôt que l'aventure dangereuse et hors de prix de l'Europe de la défense. Et la solution est simple, aller chercher l'argent là où il est, en créant des nouvelles taxes sur le bilan écologique et social des produits importés, sur les transactions financières, mais aussi sur les grandes entreprises multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Alors, chers collègues, pour conclure, quelques avancées timides ont été obtenues dans le budget 2020 sur le climat, car le Parlement a refusé de se coucher directement devant le Conseil. À nous d'être réellement ambitieux dans les négociations en cours pour que le prochain cadre financier pluriannuel soit enfin à la hauteur des défis environnementaux et sociaux du siècle. À nous, chers collègues, d'être à la hauteur des attentes de ces jeunes qui demandent simplement qu'on leur laisse un monde encore vivable. Merci. Grazie Presidente Aubry. Adesso non iscritti, onorevole Radakowski, ma non lo vedo. E allora iniziamo il dibattito. Onorevole Hübner, a lei la parola, 3 minuti. Thank you, President. The December meeting of the Council will take place in the changed environment, with President Charles Michel at the helm of the European Council, but also hopefully with the new Commission very clear as to what the priorities for the next term should be. And this House more pluralistic and more assertive. We here in Strasbourg and in Brussels will be very cooperative, but also very watchful as to checking whether the promises are being kept. There is a widespread feeling, and I share it, that we need to significantly change our institutional gears and redirect our efforts more decisively toward meeting the expectations of citizens. We must strengthen or spare no efforts to strengthen the pro-European sentiment among our main constituents, the people of Europe. And among the people, I mean also migrants. I mean the British expats after Brexit, those who look for asylum to gain security for their lives, refugees from war-torn areas, and climate refugees soon to come. The dialogue on Europe and its future with citizens as stakeholders' European future should be permanent by principle. These are the times when we can have again a hope for creating European demos. And I know that we somehow have forgotten this ambition, but we must not divest ourselves of the ideal of making the Union something more than just a convenient meeting place for mutual recognition of member states' interests. We see that this elusive European demos is arising spontaneously, especially among the young people in response to the climate crisis. Our role should be to facilitate the creation of a welcoming and generous space where this nascent demos will not only emerge but will thrive, and not only in response to the climate emergency but to tackle jointly other issues. There is no better environment than the European Union to construct a sustainable and flexible space to leave to the next generation a better Europe. The political landscape is fast changing, and citizens should feel they are the primary gardeners of this new landscaping. So let me finish by wishing the new leaders of the European Council and the Commission, hopefully, Godspeed in the task they undertake. Thank you. Thank you. And now for 2 minutes, Mr. Moreno Sanchez. Madame la Présidente,
Comme disait le président Jacques Delors, l'Europe avance quand le Parlement et la Commission avancent main dans la main. Demain, ce Parlement doit dire oui massivement au nouveau collège de commissaires pour que nous puissions enfin affronter ensemble les défis qui préoccupent tous nos citoyens et toutes nos citoyennes. Pero, señorías, al mismo tiempo es necesario tender la mano al Consejo y especialmente al Consejo Europeo para que éste ejerza con contundencia su papel de impulso y de orientación política. Debemos encontrar soluciones pragmáticas a nuestros retos más apremiantes con recursos financieros adecuados a nuestras ambiciones. El Consejo Europeo de diciembre debe ser decisivo para las negociaciones del próximo marco financiero plurianual. Necesitamos un presupuesto ambicioso que pueda dar respuestas a las prioridades de la Unión y defienda el bien común europeo. Y para ello debe alcanzar el 1,3 de la renta nacional bruta, como ha reclamado este Parlamento. Y, sobre todo, debemos poner en marcha la estrategia a largo plazo de la Unión Europea sobre el cambio climático si queremos cumplir con nuestro objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro, con una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás. Además, debemos reforzar las políticas europeas tradicionales como la PAC y la cohesión social y territorial, y afrontar los desafíos ligados a las migraciones, a una transición digital inclusiva y justa, a la lucha contra el desempleo juvenil y, sobre todo, a la implementación de la estrategia de género. Los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, nos otorgaron su confianza en las pasadas elecciones europeas, con el porcentaje de participación más alto registrado desde 1994. Pero, señorías, no es un cheque en blanco. Solo si trabajamos unidos podremos construir nuestro futuro común y construir una nueva Europa más feminista, más ecológica, más social y más justa. Gracias, señora presidenta. Thank you. And now our next speaker, Ms. Long, is not in the chamber, so I move to Madam Scott-Cato, please, for 2 minutes. President, I'm sure the members of the Council are delighted that they don't have to spend much time this time around discussing Brexit, and the British elections have given them some breathing space to focus on more important topics. Sadly, as a British MEP, I can't escape the Brexit nightmare, and it rumbles on through our election campaign. This means yet more lies and deceptive soundbites, of which the latest is "Get Brexit Done." With 3 and more years of uncertainty and understandable feelings of Brexit fatigue, it is natural that British voters will be tempted by such an offer. But the reality of Johnson's deal is that it would lead to years of difficult negotiations and the risk of a cliff-edge Brexit at the end of 2020. It must be rejected. As Greens, we know that the climate emergency is a far greater crisis facing us, which is why we are determined that this should be a climate election. Yesterday, the World Meteorological Organization revealed that global greenhouse gas emissions reached a new high last year. Setting a net zero carbon target of 2050 is totally inadequate and flies in the face of both the science and what our children are demanding of us. Aiming for 2050 means risking runaway climate change, a risk to citizens' lives that we must not take. This is an emergency. We must act as if we mean that. Leaving it too late to achieve carbon neutrality could literally mean the difference between life and death for millions of people. It could spell the end of human civilization. Safeguarding our planet for future generations calls for urgent action. This means challenging sectors often considered too politically sensitive, taking on the vested interests of aviation, which is still subsidised with European money, the automobile sector and agribusiness. Above all, it means an end to our obsession with economic growth. When your grandchildren ask you, what did you do in the climate emergency, you had better make sure you have a good answer. Thank you, Ms. Scott-Cato. There is a blue card request from Mr. Rowland. Will you accept? Yes, Mr. Rowland, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd just like to ask Mrs. Scott-Cato what empirical proof she has that the end of the transition period, when we will be leaving the European Union, hopefully on a Canada Plus style trade deal, will result in a cliff edge
when, as far as I'm aware, she does not have any degree in economics, or maybe she has some business experience that would give some empirical proof that that would be the case. So I was wondering whether you could answer that question, why you're so certain that the United Kingdom will suffer as a result of... Thank you. Thank you. Madam, you have the floor. Obviously, you haven't been paying much attention to my CV because I was and I remain a professor of economics. I also have expertise in trade policy and have been studying the trade negotiations from the beginning. I rely on the expertise of other trade experts, all of whom have said it takes much longer than the time available to negotiate a treaty. And the likelihood is, if we go ahead with Boris Johnson's deal, we will end up in exactly the same crisis, facing a no-deal Brexit at the end of 2020. I think Mr. Rowland stands corrected. Thank you, Madam. Our next speaker for 2.5 minutes is Mr. Wilimski. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn Sie die bevorstehende Ratssitzung heute debattieren wollen und das Thema Klima hier im Fokus haben, dann behaupte ich aus meiner Sicht, vor allem angesichts jener großen Probleme, die hier in Europa bestehen, dass das etwas wie eine Themaverfehlung sein könnte. Bei allem Verständnis und bei aller Wertschätzung dafür, dass wir unser Augenmerk auf das Thema Naturschutz und auf das Thema Umweltschutz richten müssen, sehe ich doch in der politischen Großwetterlage hier vor allem im Banken- und im Währungssektor ganz gravierende Probleme, denen wir unser Augenmerk hinrichten sollten. Sie haben eine Situation, dass im Euroraum hier wir eine Nullzinspolitik haben, die jetzt übergeht in Richtung einer Negativzinspolitik. Wir haben die Situation, dass im kommenden Jahr der Bankensektor erneut bereinigt werden könnte. Wir haben damit die Situation, dass Wohlstand auf unserem Kontinent weiter nach unten sinken könnte und dass wir endlich auch wirksame Maßnahmen in diesem Sektor ergreifen könnten. Wir haben vor geraumer Zeit diskutiert darüber, dass wir im Euroraum etwas wie einen Glass-Steagall-Act auf europäischer Ebene bräuchten, eine Trennung endlich in Geschäftsbanken und Investmentbanken, um den Geschäftssektor der Banken und unseren finanziellen Kreislauf und unser Geldsystem entsprechend sicherzustellen. Da passiert leider nichts. Es passiert wieder etwas zum Thema Klima. Wir diskutieren darüber, ob jetzt neue CO2-Steuern kommen, ob neue Einschränkungen kommen sollen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist hier aber auch eine falsche Themensetzung gegeben. Das, was Sie aktuell bewirken, das sind Schläge gegen die europäische Automobilindustrie. Und die immerhin ein Herz auch des Wirtschaftens auf unserem Kontinent ist, ob das Deutschland ist, ob das Frankreich ist, das sind Motoren. Und schädigen Sie die Automobilwirtschaft, schädigen Sie den Zuliefersektor, schädigen Sie Familien und deren Einkommen. Halte ich für falsch. Wo etwas getan werden könnte seitens der Europäischen Union, das läge aus meiner Sicht auf der Hand. Wir haben darüber debattiert, dass das Fahren von Gütern quer durch den Kontinent etwas ist, das eine extreme Belastung generiert für diesen Kontinent, wo man aus Osteuropa landwirtschaftliche Produkte nach Westeuropa führt, dann verarbeitet in einem anderen Land wieder verkauft, Tiertransporte hat. All das sind Dinge, wo man sofort und wirksam etwas für die Umwelt tun könnte. Hier sind Sie in Verzug, Entsprechendes zu generieren. Letzter Satz. Ich appelliere an Ihren Hausverstand und auch an Ihre Prioritätensetzung, die richtigen Themen mit richtiger Gravität rechtzeitig zu behandeln und sich nicht immer nur auszuflüchten. Danke. Thank you. 1 minute now for Mr. Van Overtveld. Vorige week bereikten we een historisch akkoord over de begroting 2020. Historisch in de zin van een toekomstgerichte omslag naar investeringen in domeinen waar de EU wel degelijk een belangrijke meerwaarde kan bieden. Ik denk aan onderzoek, ontwikkeling, energie en transportinfrastructuur. Een dergelijke omslag moeten we zeker ook maken voor het budget, het komende meerjarenbudget. Keuzes voor de 21ste eeuw, duidelijke keuzes voor innovatie, competitiviteit, klimaat, infrastructuur, veiligheid en migratiebeheer. Een Green Deal voor Europa kan enkel slagen wanneer we de middelen investeren daar waar nodig. Pleiten voor klimaatneutraliteit en tegelijkertijd een banvloek uitspreken over kernenergie, zoals sommigen in dit halfrond doen, is absoluut
inconsistent, maar het is wel bemoedigend dat ik de woordvoerder van Groen vanmorgen heb horen verwijzen naar het Finse voorbeeld ter zake. Ten slotte nog een boodschap voor de toekomstige voorzitter Charles Michel. In oktober 2017 was u de eerste regeringsleider die het geweld in Catalonië veroordeelde. Ik hoop van harte dat u als voorzitter ook aan de juiste kant van de geschiedenis zal staan en uw ogen niet zal sluiten voor politieke gevangenen in de EU. Dank u. Thank you. 1 minute, Mr. Papadimoulis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Τουπουράινεν, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα που έχουμε μπροστά μας, το Συμβούλιο εδώ και καιρό αποτελεί ένα τεράστιο φρένο και είναι συνεχώς κατώτερο των περιστάσεων. Θέλουμε ένα νέο πολυετή προϋπολογισμό, ο οποίος για να υπηρετήσει τους στόχους όχι που ζητά το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά που εσείς έχετε θέσει, δεν μπορεί να είναι το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Δεν μπορούμε με αυτό να υπηρετήσουμε τους στόχους για την κλιματική αλλαγή που πρέπει να είναι φιλόδοξοι. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο την περικοπή των πολιτικών συνοχής ή τη μείωση τη δραστική των κονδυλίων για την κοινή αγροτική πολιτική. Και επίσης, επιτέλους, ας ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι δυνατόν αυτό που δίνεται στην Τουρκία του Ερντογάν να το αρνείστε στη Βόρεια Μακεδονία. Και τέλος, να υιοθετήσετε επιτέλους και να μην μπλοκάρετε την μεταρρύθμιση των πολιτικών ασύλου, γιατί είναι αδύνατο για την πατρίδα μου την Ελλάδα να σηκώνει το βάρος του προσφυγικού μόνη με ελλειπή αλληλεγγύη, γιατί εσείς γίνεστε όμηροι των πολιτικών Όρμπαν και Σαλβίνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. 2 minutes, Mr. Nicolaou Alavanos. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι αντιφάσεις που μαστίζουν την καπιταλιστική οικονομία δημιουργούν προβλήματα. Ανησυχούν συνολικότερα για τις δυσκολίες ανάκαμψης, την προοπτική εκδήλωση της νέας συγχρονισμένης κρίσης, την όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η έκβαση αυτών των ανταγωνισμών αφορά κρίσιμα πεδία κερδοφορίας για τους μεγάλους ομίλους, όπως είναι οι λεγόμενες πράσινες επενδύσεις, τα ψηφιακά, η ενέργεια που αποτελούν μήλον της έριδος, ενώ αυτή ακριβώς την περίοδο διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για το ποιος τελικά θα επικρατήσει και ποιος θα μείνει πιο πίσω. Μέσα σε αυτούς τους σφοδρούς ανταγωνισμούς κατευθύνεται το ευρωενωσιακό χρήμα από το νέο πολυετές πλαίσιο σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι αντιπαραθέσεις που είναι σε εξέλιξη δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα ούτε με τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων των κρατών μελών. Στόχος σας είναι να δημιουργήσετε ασφαλές περιβάλλον για τα μονοπόλια, για να πλουτίζουν με ένταση της εκμετάλλευσης, καθυλωμένους μισθούς και συντάξεις, διάλυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, δραστικό περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ένταση της καταστολής. Αυτό κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της ενισχυμένης εποπτείας, των ευρωπαϊκών εξαμήνων, των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, των κατασχέσεων και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Οι κατευθύνσεις του Συμβουλίου δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των λαϊκών συμφερόντων. Η όλη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή είναι προσχηματική, αφού η καταστροφή του περιβάλλοντος συντελείται ως συνέπεια της καπιταλιστικής οικονομίας, που έχει κριτήριο το κυνήγι του κέρδους, ως συνέπεια των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Η εντυνόμενη στρατιωτικοποίηση, η συζήτηση για το μέλλον του ΝΑΤΟ, η στάση Γαλλίας και Γερμανίας στο έδαφος της αποχώρησης της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βρετανίας, υπογραμμίζει άλλωστε ότι οι αντιθέσεις στα τραπέζια των μπαζαριών συνδυάζονται με επιθέσεις κατά των λαών. Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να οργανωθούν και να παλέψουν για τα σύγχρονα δικαιώματά τους κόντρα στο ζωφερό μέλλον που διαμορφώνεται. Mr. Deutsch for 3 minutes. Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák!
Az Európai Tanács decemberi ülése a 7 éves keretköltségvetéssel foglalkozik. Az Európai Parlament frakciókon átívelő közös álláspontja az, hogy egy igazságos 7 éves keretköltségvetésre vonatkozó javaslatot kell az Európai Tanácsnak kidolgozni. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy a mai eszmecserénket kihasználva 5 világos és egyértelmű szempontot ajánljak a tanács képviselőinek a figyelmébe a soron következő MFF, azaz 7 éves keretköltségvetést illetően. Elsőként is meg kell szüntetni a visszatérítések, a rebétek rendszerét. Ez a rendszer teljesen áttekinthetetlenné teszi, és igazságtalan helyzetet tart fent a tekintetben, hogy az egyes tagállamoknak a nemzeti össztermékhez képest mekkora is a hozzájárulása az unió költségvetéséhez. Másodikként a tanács előterjesztésének figyelemmel kell lenni arra, hogy a közép- és kelet-európai tagállamok kohéziós forrásként kapott pénzeszközeinek jelentős része a 2004-es szempontból réginek mondható tagállamokhoz kerül vissza a gazdasági együttműködés keretében. A közép- és kelet-európai tagállamoknak biztosított kohéziós fejlesztési források valójában az EU 15-ök gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul. Harmadrészt igazságtalan és elfogadhatatlan a kohéziós források csökkentése, különös tekintettel úgy, hogy az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségéhez képest szegényebb, szerényebb gazdasági teljesítménnyel bíró országok nagyobb mértékű kohéziós forráscsökkentést kellene, hogy elszenvedjenek, míg a már az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségét elérő vagy annál jobb helyzetben lévő országok esetében ez a csökkentés ez jóval kisebb mértékű, vagy nincs is. Negyedsorban rugalmas költségvetésre van szükség. A távozó bizottság költségvetési javaslata és az eddig rendelkezésünkre álló források szerint a finn soros elnökség gondolkodása továbbra is egy rugalmatlan költségvetés képét mutatja. És végül, de nem utolsó sorban a klímaváltozás kérdését illetően mély meggyőződéssel vallom, hogy jelen pillanatban nem egy jövőbeni veszély, hanem a jelenlegi szomorú állapot, hogy az ambícióink pillanatnyilag üres szólamok. Nem csak a fiataloknak, hanem az aktívkorúaknak és az időseknek is ebből van elegük. Képtelen az a helyzet, hogy alig egy hónappal ezelőtt jutott eszébe a tanácsnak az, hogy felkérje a bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét tervet, és a konkrét tervhez rendelt közös európai uniós forrásokat, hogy milyen támogatásra is van szükség a 2050-es klímacélok elérése érdekében. Tehát ilyen konkrét intézkedések nélküli költségvetési tervezet igazságtalan lenne. Thank you. 2 minutes, Mr. Benefei. Grazie Presidente. L'agenda dell'imminente Consiglio europeo richiede di fare passi avanti in maniera concreta su 2 punti chiave, il quadro finanziario pluriennale e la lotta ai cambiamenti climatici, temi evidentemente collegati. È necessario che l'Unione abbia una roadmap ambiziosa per affrontare l'emergenza climatica, come abbiamo sentito dal nostro commissario Timmermans, ma per realizzarla sarà necessario stanziare risorse adeguate, senza indugi, in modo da raggiungere velocemente la neutralità climatica con investimenti che permettano una transizione equa, per creare nuovi posti di lavoro, per mettere in sicurezza idrogeologica i nostri paesi. Il Green New Deal che la nuova Commissione si impegna a presentare deve essere in grado di fare esattamente tutto questo, ma come ho detto servono risorse. Il Parlamento per questo dovrà essere chiaro, dovrà essere inflessibile nel negoziare con gli Stati membri un bilancio ambizioso, in grado di dare risposte a queste necessità. Ma inoltre voglio ricordare che già oggi noi viviamo una situazione di grande incertezza rispetto a fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti con conseguenze spesso disastrose. La situazione è spesso drammatica. Faccio un appello ai capi di Stato e di Governo che si riuniscono appunto a breve affinché elaborino con urgenza un piano strategico straordinario a livello europeo per affrontare questa crisi. Pensate a cosa è successo a Venezia, se ne parlerà ancora qua in Parlamento. Guardate anche oggi alla mia
mia regione, la Liguria, Genova, già in ginocchio e più volte travolta dal fango, sempre più isolata. Il nostro governo per fortuna sta reagendo con prontezza e con determinazione, ma serve un impegno europeo collettivo, perché questi fenomeni e queste situazioni riguardano sempre più cittadini europei e la loro vita, la loro sicurezza, la loro possibilità di vivere bene deve essere garantita attraverso un impegno comune con l'ambizione adeguata. Grazie. Mevrouw de voorzitter, collega's. We staan voor een belangrijke Europese Raad. Niet alleen omdat het de vuurdoop is van onze eigenste Charles Michel, maar waarschijnlijk, hopelijk ook de start van de Commissie van Ursula von der Leyen. En commissaris Timmermans, u heeft terecht, denk ik, voorzitter Juncker bedankt. Ik moet u zeggen, de afgelopen jaren heeft voorzitter Juncker inderdaad getoond dat Europa groot kan zijn als het wil. We hebben succesvol opgebokst tegen die domme handelsoorlog van Donald Trump. En dat is wat we willen. We willen eigenlijk meer van dat. We willen dat Europa toont dat het groot kan zijn op het wereldtoneel. Een Europese verhaal, een Europese strategie die ingaat tegen Xi Jinping en tegen Donald Trump. Mannen die eigenlijk, moeten we toch eerlijk zeggen, maar één taal kennen, die van de brutale macht. Maar om die ambitie waar te maken, collega's, moet Europa ook de nodige middelen krijgen. Koken kost geld. Put your money where your mouth is. En vandaar dat ik hier toch wel echt vraag om voldoende middelen te voorzien voor veiligheid, voor defensie, voor migratie, voor bescherming van de buitengrenzen, voor sneller oprichten van Frontex. Ik denk dat het dat is wat de burgers vragen. En natuurlijk ook klimaat. De burgers verwachten terecht dat wij als Europa daar het voortouw in nemen, dat we daar ambitieus in zijn, dat we daar resultaten neerboeken. En dat is wat we moeten doen en dat moet in die begroting zichtbaar zijn. En daarom vraag ik de Raad, ga mee in deze ambitie. Bescherm Europa. Maak Europa groot opnieuw. Make Europe great again. Dat is wat ik van deze Europese Raad verwacht. Ambitieus, concreet, met resultaten, wat de burgers van ons verwachten. Ik dank u. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Timmermans, Madame Tuppurainen pour vos déclarations. L'urgence climatique, le Parlement européen est prêt à la proclamer. Vous l'avez dit, répété, l'objectif à atteindre est une société zéro carbone en 2050. Mais pour y arriver, il faut maintenant qu'on assure aussi la cohérence de nos politiques. Il y a deux secteurs où je ne vois pas cette cohérence, deux secteurs principaux et largement contributeurs aux émissions de CO2 qui sont la politique agricole et la politique commerciale. Rien, malheureusement, dans les lettres de mission des futurs commissaires ne change fondamentalement la donne dans ces politiques-là. La Commission européenne continue à presser cette Assemblée d'adopter des accords de libre-échange qui s'asseyent sur les accords de Paris. Je prends l'exemple du vote que nous avons eu hier en commission commerce international sur un accord avec les États-Unis, où Trump vient de déclarer qu'il renonçait à l'accord de Paris et atteindre les objectifs que nous nous mettons ici au niveau de l'Union européenne. Pour nos enfants, vous l'avez dit, pour le futur des générations, pour les marcheurs pour le climat, je crois qu'aujourd'hui, au-delà des déclarations, au-delà de la déclaration politique que ce Parlement va proclamer cette semaine d'urgence climatique, ce sont des actes concrets, des mesures contraignantes pour faire en sorte que nos accords de libre-échange respectent aussi les accords de Paris. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Le Conseil européen des 12 et 13 décembre prochains a prévu de se pencher essentiellement sur deux points, le changement climatique et le cadre financier pluriannuel. Nous sommes particulièrement inquiets de l'approche dogmatique avec laquelle le sujet du climat est traité. Nous voyons avec une totale incompréhension la poursuite de deux objectifs inconciliables, la neutralité climatique projetée pour 2050 d'un côté et de l'autre, une course à la mondialisation avec la multiplication de méga accords de libre-échange, CETA, Mercosur, accords avec le Japon, le Vietnam et demain la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Tant que ne sera pas intégré dans le prix des produits importés de l'autre bout de la planète le coût du carbone émis pour les acheminer, les efforts pour une neutralité climatique sur notre continent seront vains, une illusion supplémentaire. Deux exemples parlants. Sur le marché aux fleurs à Nice, une rose importée
du Kenya coûte moins cher qu'une rose produite à quelques kilomètres en Italie. Sans même parler des conditions sociales, environnementales dans lesquelles les roses sont produites au Kenya. Exploitation de la main-d'œuvre, usage abusif de pesticides, assèchement des sols. Le coût carbone de l'importation de cette rose ne figure nulle part. C'est un permis de polluer donné par l'Europe. Prétendre à la neutralité climatique en fermant les yeux sur de telles conséquences, c'est un mensonge au service de l'idéologie mondialiste. Le cas de l'automobile est identique. Par idéologie, les constructeurs européens se voient imposer l'abandon du diesel pour passer au tout électrique, sans que n'aient été pensées les conséquences du passage à une technologie non maîtrisée en Europe. Pillage des terres rares sur toute la planète par la Chine pour produire des batteries que nous utiliserons. Filière de recyclage de ces batteries non organisées, conduisant à une surpollution. Enfin, nécessité d'importer massivement des composantes en utilisant des porte-containers géants, source de la plus grande pollution carbone et pourtant non réglementée. Vous antagonisez les générations en tenant un discours catastrophique, jeunes contre vieux, mais vous n'abordez pas les causes réelles de l'accroissement de la production de carbone, la mondialisation. Pour y répondre, le Conseil devra engager des efforts sur les circuits courts de distribution, favoriser le localisme, produire au plus près ce que nous consommons et non pas encourager une fuite en avant avec un libre-échange débridé, source de pollution croissante. Quant au cadre financier pluriannuel, ce titre technocratique cache une réalité bien crue, plus pour les migrants, moins pour les agriculteurs. Les propositions budgétaires sont marquées par un désengagement notable des crédits de la PAC, du fait de la disparition des aides couplées et de la préférence donnée à un verdissement des versements. Rien de concret dans ce verdissement. Des mots et de la communication pour flatter un environnementalisme idéologique, ni concret, ni raisonnable, ni responsable. Dans le même temps, cet agenda pousse à un accroissement des aides aux migrants, avec comme objectif sous-jacent une future communautarisation du droit d'asile. Idéologie encore. Cet agenda nous inquiète, tant par ses aspects dogmatiques irréfléchis que par ses conséquences dangereuses pour l'avenir des peuples d'Europe. Merci. Gospođo predsjedavajuća, pred nama je rasprava i odluka o novom višegodišnjem financijskom okviru. Zbog Brexita doći će do drukčije preraspodjele sredstava i to je bilo za očekivati. No, moramo paziti da teret koji ćemo između sebe podijeliti ne pogodi najviše upravo one najslabije među nama. Najava rezova u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i kohezijskoj politici s pravom je uznemirila neke od najnovijih država članica, koje još uvijek kaskaju za razvijenim članicama. Hrvatska, iz koje dolazim, najnovija je članica Unije i tek počinje koristiti sve prednosti članstva. Smanjivanje sredstava koja su drugima puno duže bila dostupna negativno bi se odrazilo na naš razvoj. Dok se nalazimo u predvorju nove recesije, moramo misliti na reforme i povećanje otpornosti na krizu. Potrebna su dodatna ulaganja u zemlje poput Hrvatske da bi se ovaj put izbjegli razorni učinci kakve je ostvarila prošla financijska kriza. Hvala lijepa. Madame la Présidente, merci. Dans cette discussion sur le CFP, j'entends dire que la politique de cohésion est une politique traditionnelle. Ce n'est pas faux, mais la cohésion est surtout une exigence pour aujourd'hui et une garantie pour l'avenir. Ce que je veux dire au Conseil, c'est qu'il n'y a pas de futur pour l'Europe sans futur pour la cohésion. Et manquer d'ambition pour le budget européen, c'est en définitive manquer d'ambition pour l'Europe. Et nous devons aussi rappeler que baisser le budget de la cohésion, c'est donner un coup au cœur même de l'idée européenne, car c'est la solidarité qui fait notre projet commun. Et baisser le budget de la cohésion serait en définitive donner satisfecit aux europhobes qui n'attendent que cela. Je veux enfin vous dire que la cohésion, ce n'est pas seulement la solidarité, car la politique de cohésion permettra le déploiement des nouvelles politiques comme le New Green Deal et le Fonds de transition juste. C'est pourquoi faites attention aux arbitrages qui seront les vôtres. Merci.
Thank you very much, Madam President. Minister Tuppurainen, First Vice President Timmermans, welcome back to the European Parliament. Dear colleagues, it is the task of all of us to deliver the best policies for the people of the European Union. We may deliver on the details, but we should be united on the task to deliver policy for the people of the European Union, and as of December 1st, with the new European Commission, with the new leadership in the Council and in the other institutions of the European Union, we truly have no more excuse but to speed up our delivering of policy. And one of the best tools which we have at our disposal to deliver for the people of Europe is the budget of the European Union. And my approach here is the following. Firstly, we should ask ourselves what we expect from the European Union in the next decade, in the next 10 years. We have seen the people of Europe come out and vote in large numbers. Farmers expect support from the European Union. Local communities expect investments in the form of cohesion policy. Students want more mobility programmes, and the youth in general. Researchers, people who work in digitalisation, in innovation, expect the European Union to stand by their side. Citizens in all corners of Europe want us to do more on security, defence, protecting the external borders of the European Union, and people, particularly the youth, speak united with one voice on combating climate change. And dear colleagues, if we agree that the European Union should deliver more in the next decade, then this needs to be reflected in the budget of the European Union. We have to be honest to the citizens of Europe. We cannot do more with much less money. This is why, Minister Tuppurainen, our message to the Council is clear. Please put your money where your statements are. If we agree to do more, then this needs to be reflected in the budget. And I appeal to you to use the December European Council for a high-level political discussion, not details of negotiating box, but make the leaders, the heads of state and government, to agree on the political priorities. Then it's easier to agree on the numbers. If we start discussions by discussing numbers, then the discussions will be divisive. It will be just in a marketplace. What needs to unite us in the beginning is a vision for Europe for the next 10 years and the budget at the service of this vision. What should be our priorities? A balance between old and new priorities, dear colleagues. Agriculture and cohesion, just because they are old priorities, doesn't mean that they are outdated. They have been our priorities for decades because they are important, but clearly we have to do more in research, innovation, climate, digitalisation and the security. And coming towards the end of my intervention, we have to deliver now. We have seen in this MFF several delays, and we have to be honest. We, the European institutions, were one of the causes of these delays. We adopted the budget late in 2013 for this MFF. We should learn from the mistakes of the past. The sooner we adopt the budget, the better. In no case later than spring 2020. Thank you very much. Thank you. 2 minutes for Ms. Bischoff. Ja. Frau Tuppurainen, sehr geehrte Präsidentin, wir wissen, dass der kommende Europäische Rat sich auch mit der Frage beschäftigen wird der Konferenz zur Zukunft Europas. Und das ist für Europa eine große Chance, wenn es sie wirklich ergreift und auch schafft, die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft von Anfang an daran zu beteiligen. Denn die Bürgerinnen und Bürger, die brauchen eine handlungsfähige Union. Die brauchen eine EU, die sie wirklich schützt und auch stärkt angesichts der Herausforderungen, die wir haben mit Klimakrise, Digitalisierung, Migration, aber auch wachsender Ungleichheit in vielen Ländern. Deshalb ist es wichtig, dass von diesem Europäischen Rat ein klares Signal hier ausgeht und dass wir sicherstellen, dass wir gemeinsam alle Institutionen zusammen diese Konferenz dazu nutzen, Europa wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und in diesem Sinne haben wir auch als Parlament, gestärkt durch die letzte Wahl, den Anspruch, hier eine führende Rolle einzunehmen, weil wir als direkt gewählte Vertreterinnen und Vertreter hier auch eine besondere Rolle haben. Und wir haben in diesem Sinne gesehen, dass es ein deutsch-französisches Non-Paper gibt, um eben ein paar Eckpunkte zu setzen für diese Konferenz im Rat. Das stellt die richtigen Fragen. Das macht auch deutlich, dass es wirklich die Handlungsfähigkeit Europas in den Mittelpunkt stellt. Und was uns als Parlament besonders daran freut und uns auch als S&D-Fraktion,
dass es keine Tabus geben soll, dass auch Vertragsänderungen nicht weiter tabuisiert werden. Aber hierbei ist es wichtig, erst mal auf die Bürgerinnen und Bürger zu hören, mit konkreten Themen in diese Debatte mit ihnen zu gehen und eben dann auch das, was den Bürgern auf den Nägeln brennt, in die Arbeit dieser Konferenz zur Zukunft Europas auch wirklich einfließen zu lassen. Es geht also nicht nur ums Zuhören, sondern es geht wirklich um Dialog und Beteiligung. Und wir als Parlament wollen dazu beitragen, damit das gelingt, und setzen darauf, dass Sie im Europäischen Rat die richtigen Signale dann auch im Dezember setzen. Thank you. 2 minutes, Mr. Goerens. Oui, merci, Madame la Présidente. Le Parlement européen voudrait que soit consacré 1,3% du produit national brut des États membres au budget européen. C'est bien peu eu égard aux attentes exprimées par nos citoyens en matière de politique de recherche, en matière de politique de sécurité, et j'en passe. L'attitude de nos États membres, pour dire le moins, n'est pas à la hauteur. On voudrait plus de sécurité, mais de grâce sans la moindre augmentation budgétaire. On voudrait gagner la compétition avec les grands géants que sont la Chine, au plan économique, les États-Unis et d'autres, mais de grâce au tarif zéro. On voudrait être champion de la recherche, mais de grâce pas un cent de plus dans nos budgets. On sait que le multilatéralisme est mis à mal par les États-Unis. Il y a là un grand vide qui appelle l'Europe à ses responsabilités, mais on laisse faire la Russie, la Turquie, l'Iran, en fait les représentants des anciens empires. La plupart de nos États membres ne sont pas conscients du devoir historique qui est devant eux. Et j'en passe au deuxième point qui sera mis à l'ordre du jour du prochain Conseil, le changement climatique. Certes, nous devons faire en Europe tout ce qui est nécessaire pour arriver à la neutralité carbone. Nous représentons à peu près, après le Brexit, 7% des émissions de gaz à effet de serre. La menace est donc globale, et si la menace est globale, notre réponse, elle aussi, doit être globale. Donc il faut miser sur la diplomatie climatique de la nouvelle Commission et de M. Timmermans pour arriver à faire en sorte que la Chine et l'Inde, qui représentent à elles seules plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, se reconnaissent dans une discipline susceptible de nous amener à vaincre le changement climatique, la lutte contre le changement climatique. C'est Geoffrey Sachs qui est venu nous le rappeler il y a quelques mois devant la commission environnement et développement du Parlement européen. Je vous remercie de votre attention. Thank you. 1 minute, Mr. Peksa. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy o budoucím rozpočtu Evropské unie bude na Radě spolurozhodovat český premiér Andrej Babiš, jehož bytostném zájmu jsou dotace pro jeho vlastní firmy. O finančních plánech Evropy na dalších 7 let tak rozhoduje někdo, jehož motivací je jeho vlastní osobní zisk. Někdo, kdo jako lev bránil například zastropování zemědělských dotací, protože je to pro jeho zemědělské velkopodnikání výhodné. Berme prosím tuto situaci vážně. Rád bych požádal Radu, ať vezme střet zájmů v tomto kontextu v úvahu a Andreje Babiše z jednání o rozpočtu vyloučí. Jinak ztratíme jak peníze, tak důvěru našich občanů, protože se nebudeme při rozhodování schopni řídit základními principy spravedlivého vládnutí. Rada kvůli tomu už čelí žalobě a myslím si, že nemá smysl nadále tuto situaci prodlužovat. Děkuji. Thank you, Madam Bizzotto, for 1 minute. Grazie Presidente. La nuova Commissione di Ursula von der Leyen parte malissimo, dimostra da subito che non farà gli interessi degli italiani e dei popoli europei. La nuova Commissione continuerà ad essere schiava delle banche e delle lobby, asservita agli interessi della Germania e della Francia, della Merkel e di Macron. Gli italiani non si aspettano nulla di buono da una Commissione in cui siedono personaggi come la Vestager, che ha fatto fallire le banche italiane, o come l'ex premier italiano Gentiloni, famoso per aver accettato in silenzio gli ordini di Bruxelles e Berlino.
E gli italiani non si aspettano niente di buono nemmeno dal Consiglio di dicembre, dove si discuterà anche della riforma del MES, pericolosissimo per l'Italia e per tutti i cittadini europei. Insomma, l'Europa di Ursula non cambierà nulla rispetto ai disastri combinati da Juncker. Anzi, viste le premesse, la von der Leyen farà persino peggio della fallimentare Commissione Juncker. Ma statene certi, gli italiani non resteranno in silenzio. Mr. Fidanza, for 1 minute. Grazie Presidente. Il prossimo Consiglio europeo non ci lascia ben sperare. Non ci sono ancora passi decisivi sul nuovo quadro finanziario pluriennale. Si perdono mesi a discutere di surreali condizionalità sullo Stato di diritto, ma ancora non si capisce quale sarà il destino dei fondi di coesione e della PAC, che rischiano di pagare senza motivo il prezzo della Brexit. Impegni generici sui cambiamenti climatici che vengono poi anticipati a livello nazionale con nuove tasse e burocrazia, mentre avanzano nuove emergenze che imporrebbero invece di investire in prevenzione per difendere un territorio martoriato da fenomeni climatici estremi. Ma quello che più ci preoccupa è quello che potrebbe essere deciso a margine del Consiglio sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità, nuove condizionalità per un'eventuale ristrutturazione del debito, tradotto tagli lineari alla spesa pubblica, macelleria sociale, austerità, ulteriore limitazione alla sovranità economica degli Stati, il tutto a scapito ancora una volta della crescita economica, una linea che ha già fallito e va respinta con forza al mittente. Ms. Anderson, for 1 minute. Akaja, whatever the outcome of the Westminster election on the 12th of December, and I'll be voting for Alicia McCallion in Derry, whatever the latest decision on Brexit, the uncertainty and damage done to Ireland by its larger neighbour will damage the EU too. On April 2017, the EU Council said reunification would result in the whole of Ireland automatically entering the EU. Partition is not only Ireland's problem, it's now the EU problem too, and Irish unity is the solution for Ireland and for the EU. If you want to protect EU citizens from post-Brexit Britain's lower standards of goods entering your market, then you need to help remove the British border in Ireland. Its democratic removal is outlined in the Good Friday Agreement, so support the constructive and positive debate about constitutional change in Ireland. Even the Fine Gael government's youth wing has called for a unity referendum within 5 years. Irish unity is no longer an aspiration, it's a project. A wise EU Council would know that, and only a foolish one would ignore it. Thank you all. 3 minutes, Mr. González Pons. El nuevo presidente del Consejo encontrará sobre su mesa asuntos urgentes que requieren una política urgente. La crisis climática no es un asunto para los próximos 5 años, es un asunto para los próximos 50 años y es uno de estos asuntos urgentes. El Green Deal europeo nos afecta a todos y todos tenemos que implicarnos en su solución. Luchar contra el cambio climático no será la tarea de un solo hombre, ni siquiera la tarea de un solo partido político. Es una tarea para todos los hombres, todas las mujeres y todos los partidos políticos. Debe ser una política transversal y debe hacerse soportada por mayorías sólidas y por mayorías estables. Hacer de la lucha contra el cambio climático una cuestión ideológica, legislar desde posiciones partidistas, es condenar la lucha contra el cambio climático al fracaso. O estamos todos juntos detrás o no haremos nada. Tanto perjudican a la lucha contra el clima los que no quieren sumarse al consenso como aquellos que excluyen a otros del consenso. No se es mejor luchando contra el cambio climático cuanto más solo se está. Los mejores son siempre los que saben formar mayorías ante los retos de la historia. Nuestra posición es clara. Necesitamos un pacto verde 3 veces sostenible para tener un clima sostenible, para tener una industria sostenible y para tener una sociedad sostenible. Necesitamos un pacto verde que aúne nuestra política de protección climática con nuestra economía social de mercado. De otra manera, perderemos el apoyo de los ciudadanos y abonaremos las tesis de los nacionalistas y de los populistas. Si no lo hacemos así,
no protegeremos a aquellos que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático, los productores de carbón o los agricultores en zonas inundables y que de una manera justa están pidiendo ayuda. Defender el clima no es ni de derechas ni de izquierdas, es simplemente un imperativo moral. Y los próximos meses habrá que afrontar el Brexit después del Brexit. Si hay un nuevo referéndum, deberemos implicarnos, como no hicimos en el primer referéndum. Y si no hay un nuevo referéndum, el Brexit después del Brexit no puede convertir al Reino Unido en el miembro invisible del cuerpo europeo, en el miembro fantasma del cuerpo europeo. No podemos reaccionar frente al Reino Unido con nostalgia, pero tampoco con ánimo de revancha o con rencor. Por cierto, un Reino Unido separado de la Unión Europea no podrá luchar por sí mismo solo contra el cambio climático y espero del Consejo que se implique en la próxima conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Sin el Consejo no adelantaremos y necesitamos adelantar, porque la Unión Europea es como una bicicleta. Si se para, se cae. And that can be painful. Mr. Corbett, for 2 minutes, please. Madam President, you referred to this European Council as being the changing of the guard. And indeed, the British general election is on the same day as the first day of the European Council. The results should be known on the second day. So indeed, it may well be marked by a changing of the guard. And I'm sure that many of us in this Parliament hope that that is the case. You said also that it will be looking at the next steps for Brexit. Well, indeed, with a new government in Britain, we will be moving to a situation of having a new referendum on Brexit within 6 months, based on a different deal than Boris Johnson's deal. We would like to revise that to make it a less damaging deal for Britain and indeed for Europe, closer, staying inside the customs union, closer to Europe, not tearing up our relationship, as one alternative, and the other alternative to remain in the European Union. If the British people choose to leave, it will be on the basis of a deal that can be implemented immediately and would be less damaging to everyone. But there is every chance that they will vote to remain in the European Union, and this whole sorry business can be put behind us. Mark my words, if Boris Johnson loses his majority, we will be moving to another referendum. Every single opposition party, not just Labour, the main opposition party that will lead the next government, but every opposition party in the British Parliament now supports another referendum on Brexit. And that is something that the European Council must take account of as it examines the next steps forward on Brexit, as you said, is on its agenda. Beware, it is not going to be the steps that Boris Johnson wanted. It will be steps in a rather different direction. Thank you. Mr. Corbett, we do have a blue card request. It is Mr. Rowland, and normally we don't take in the same session a question from a colleague, but I'll leave it to you to decide. Do you wish? Yeah, Mr. Rowland, I'm being kind this morning. Go ahead. Thank you so much. Mr. Corbett, I know the British population is terribly confused by your leader's Brexit position. He's talked about negotiating a new agreement with the European Union, then putting it to another referendum, remaining neutral. Could you elucidate us a little bit further on what kind of new deal the Labour Party is looking for with the European Union, and then what your position would be post that in terms of whether you would support your leader in neutrality or you would vote for Remain? Thank you. Thank you. The next Prime Minister, Jeremy Corbyn, has said that as Prime Minister, he felt he should be neutral in a referendum to apply whatever outcome the British people decide. But the Labour Party will be taking a position at a special conference, and I'm convinced that faced with the prospect of remaining or leaving, even leaving with a less damaging deal than Boris Johnson's deal, which is what we will secure in negotiations with our European friends and partners, that we, like the British public, will choose to remain in the European Union. That's the best solution for Britain. That's the best solution for the British public. Thank you.
Thank you both. And now I give the floor for 2 minutes to Ms. in 't Veld. Yes, thank you, Madam Chair. This session marks the end of the era Juncker, Tusk, and the start of a new era von der Leyen, Michel. So therefore, it's striking that the national governments are still singing the same tune as they have done for decades. And I note that the 7-yearly bar brawl over the MFF has very little to do with vision for the future. And in this time of the year, it rather reminds me of Scrooge and the Ghost of Christmases Past. Now, the Frugal Four, not to be confused with the Fab Four, the Frugal Four, so that's Austria, Denmark, the Netherlands and Sweden, they seem to have embraced 1% as a kind of new religion. It is driven by ideology and obsession with a small budget and not by a vision for the future. Because how is Europe ever going to achieve its ambitions on a budget of 1%? Do we really want to compete with the Chinese digital tiger with a 1% budget? And do we really think that we can be the climate champion of the world with pennies and dimes? Or do we seriously think that we can be a geopolitical force on a shoestring? No, it's not about spending less, it's about spending better. Now, the Frugal Four do mention the rule of law conditionality for receiving funds, which is a good thing, but I would also like to hear the same Frugal Four then explain why they say nothing when they know that authoritarian leaders like Viktor Orban, for example, have used EU funds to enrich their oligarch friends and to get political support in return. I hope that they have read the New York Times, I presume, and that they will dare to raise this matter at the next Council meeting. It is very clear that the European Union needs a serious budget and a system of own resources instead of this perverse and undemocratic and wasteful system. In May, over 200 million Europeans voted for the European Parliament. That was the highest turnout in 30 years. I come to a conclusion. Mainly because many more young people voted. And they did not vote for solutions of the past. They didn't vote for 1% or 2% or 0.5%. They voted for ambitions for the future. So give them the budget that can realise those ambitions for the future. Thank you. Ms. in 't Veld, there is a blue card request from Mr. Rangel. Will you accept the question? 30 seconds for your question. Thank you. Yes, Honourable MEP, I do agree with your vision on budget, but I would like to have your contribution to convince your Prime Minister from your party, because he was here saying exactly the opposite that you are saying. And by the way, also the Socialist Party from Mr. Timmermans has made the same in the times of Dijsselbloem, and so what I see, it is a common position from your government. Please, convince first your government, then our work here will be easier. Well, thank you, Mr. Rangel, because I would like to eliminate one misunderstanding. The Prime Minister is not of my party, and my party has a very different view. But obviously, we are in coalition government. There is a position which has been voiced by Mr. Rutte, maybe in a way that we would not fully support, but the position of my party is very clear, and that's the position that I have just expressed. Thank you. Thank you. I now move to Mr. Bloss for 1 minute. Thank you. I take it from Mrs. in 't Veld, the young generation, they voted in the European elections, and they voted for climate action. They want that we act, that the Commission act, that the Council acts on climate. What the Parliament now does is they will hopefully declare the climate emergency. But what is emerging is the youth, and what we have to do as politicians is to act. So therefore I hope that the Council will decide to become climate neutral, that the Commission will agree to increase the 2030 targets to at least 65%. And this Parliament will not only declare climate emergency, but also act on it. Thank you very much. Thank you. 1 minute for Mr. Daré. Grazie Presidente.
Nel corso della prossima riunione del 12-13 di dicembre, il Consiglio europeo affronterà la questione del cambiamento climatico per finalizzare una strategia mirante alla neutralità climatica del 2050. Per raggiungere tale obiettivo, l'Unione Europea chiede all'industria europea, ad esempio alle acciaierie, un programma di eliminazione del carbone che comporta ingenti investimenti nelle nuove tecnologie produttive. Tale processo richiederà una lunga e complicata transizione industriale che non potrà non avere un impatto negativo sull'industria europea in termini economici ed occupazionali. Mi chiedo quindi se il Consiglio europeo, per facilitare tale transizione, intenda supportare l'industria europea attraverso adeguati strumenti finanziari per assicurare la competitività della nostra industria, soprattutto nei confronti di Cina, India, Stati Uniti, che non condividono l'Europa e la lotta al cambiamento climatico, nemmeno la conseguente transizione energetica. Grazie. Thank you. 1 minute, Madam Fotyga. Thank you, President. I echo Róża Tomášic's views on the MFF, including CAP and cohesion. Foreign affairs are to be added to the Council agenda. There are reasons for concern from Hong Kong to Venezuela, including my region, Eastern Partnership countries. Yet I focus on Iran. Dreadful things are happening there due to mass murders by the Mullah regime. Our policies are too weak, too constrained, too tied up in previous decisions, actually permissive to murders. I hope for real shift in our policies, change, clear-cut statements and resolve. Thank you. Thank you. Mr. Ferreira, for 1 minute. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Comissário, Sra. Ministra. Este gráfico mostra-nos o benefício que, em termos per capita, cada país obtém do mercado único. Não sei se alguém terá coragem de o levar para cima da mesa do próximo Conselho Europeu, mas devia. Este gráfico evidencia a natureza assimétrica da integração e mostra-nos quem são os grandes beneficiários desta integração. Se fosse relativo aos benefícios da moeda única, podem crer que seria ainda mais desequilibrado. Ora, o que se passa é que os grandes beneficiários da integração, estes países que aqui vêem na parte superior do gráfico, querem agora, ao mesmo tempo que aprofundam os seus instrumentos de domínio, o mercado único e o euro, querem beneficiar mais também do orçamento, contribuindo menos em termos proporcionais. Querem cortar nas verbas da coesão, minando qualquer função redistributiva que o orçamento possa ter, e querem abocanhar uma parcela maior desse orçamento, nomeadamente por via de áreas como a defesa. Ora, o resultado será apenas um: mais desigualdade, mais assimetrias, o prelúdio de novos picos de crise, uma integração em que cada vez mais o benefício de uns é feito à conta do prejuízo de outros. E um projeto assim não tem futuro, ou tendo no imediato, é um futuro que merece ser combatido. Muito obrigado. Thank you. 3 minutes now for Mr. Rangel. Muito obrigado, Sra. Presidente. A propósito da agenda do Conselho que terá lugar agora nos dias 12 e 13 de dezembro, eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre o MFF. É evidente que só há uma proposta razoável e aceitável e mesmo para o médio prazo da União Europeia ela não é suficiente, que é a proposta do Parlamento. E enquanto a presidência finlandesa e os membros do Conselho continuarem a querer um orçamento minimalista e se basearem, aliás, na proposta da Comissão, que infelizmente o governo português até aceitou, ou pelo menos deu sinais de aceitar numa fase inicial, em que países como a Finlândia ganham mais fundos e países como a Polónia, como a Hungria ou como a Croácia perdem fundos, isto não é coesão em lado nenhum do mundo. E, portanto, nós não podemos aceitar nem o orçamento que está em cima da mesa e que o Conselho quer forçar, nem muito menos a distribuição que estava prevista em termos de fundos de coesão, de fundos para realizar a convergência, no caso da proposta da Comissão Juncker. São duas más bases de partida. E, portanto, o Parlamento deve claramente forçar que seja aceite o seu pacote global, ponto 1, e ponto 2,
que também não haja perda de fundos para nenhum dos Estados, de acordo com os critérios que foram definidos já nessa proposta de resolução, na resolução que foi aprovada pelo Parlamento. É fundamental fazer isto e é fundamental que o Conselho perceba isto e só a partir de uma base como estas é que poderá haver uma negociação bem-sucedida, que, aliás, diga-se de passagem, deve ser tão célere quanto possível, porque se a negociação não for rápida e não for célere, haverá muitos cidadãos e muitas empresas a sofrer as consequências. No mínimo, que se aceite uma proposta transitória que permita que não haja, digamos, uma paragem dos apoios europeus a todos os cidadãos e empresas que deles beneficiam. Finalmente, sobre as alterações climáticas, uma coisa que é muito importante é que se dê em passos já rápidos, mas que sejam passos que não tenham apenas em vista a salvação do planeta, que é um imperativo, que é uma emergência, que é uma urgência, não tenho dúvidas sobre isso, mas também as pessoas, porque as pessoas devem estar no centro da política. E nós o que vemos por vezes é que os socialistas põem a sociedade à frente das pessoas. Os liberais põem os indivíduos à frente das pessoas. Os verdes põem o planeta à frente das pessoas. E aquilo que nós pretendemos é uma política para as pessoas, isto é, para os indivíduos em relação, para os indivíduos no seu contexto, das famílias, das empresas, para a relação de solidariedade. Finalmente, uma palavra telegráfica para dizer que eu espero que o Conselho tome aqui já decisões sobre a Conferência do Futuro da Europa e que o faça de uma forma consciente. E não como já vi neste non-paper franco-alemão, em que há resultados que já estão definidos antes mesmo da conferência que reúne os povos vir a ter lugar. Nós não queremos resultados pré-cozinhados, nós não queremos resultados pré-definidos, queremos que as instituições e os cidadãos da Europa possam decidir livremente sobre o futuro da União Europeia. Thank you. Mr. Bullmann for 1.5 minutes. Frau Ratspräsidentin Tuppurainen, ich will Sie einmal persönlich ansprechen, weil ich weiß, mit wie viel Verve, mit wie viel Engagement Sie diese Agenda vorantreiben. Ich glaube, Sie tun gut daran, diesen europäischen Gipfel sehr sorgfältig vorzubereiten. Wir brauchen Haushalte in der Europäischen Union für die nächsten Jahre, die Modernisierungshaushalte sind. Wir brauchen Haushalte für gute Arbeit, für saubere Umwelt. Haushalte, die zeigen, dass wir Energie erzeugen können, ohne diesen Planeten zu ruinieren. Haushalte, die uns mobil machen, ohne dass unsere Städte krank werden und dass wir die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ruinieren. Haushalte, die jeden mitnehmen und jedem eine Chance geben, im Beruf wie in der Gesellschaft mitzutun und den eigenen Beitrag mit Ertrag zu leisten zu einer besseren Gesellschaft insgesamt in der Europäischen Union. Diese Agenda der Nachhaltigkeit muss dringend umgesetzt werden. Wir sind im Verzug, weil wenn wir nicht leisten, wenn die Europäische Union nicht leistet, wenn wir nicht eine Führungsrolle in der Welt übernehmen, dann werden wir auch die Freunde in den Vereinten Nationen enttäuschen, die insbesondere auf uns setzen, weil wir ein führender Akteur sein müssen in diesem großen Transformationsprozess, der uns in dieser Welt gelingen will. Frans Timmermans, ich weiß, wie sehr Sie darum kämpfen, dass dieser New Green Deal ein Erfolg wird. Es wird Ihre zentrale Aufgabe werden in den nächsten Jahren. Viel Glück dafür. Und Sie haben zu Recht erwähnt, wie viel Investitionen es benötigt, damit wir das schaffen. Ich glaube, wir können den Mitgliedstaaten helfen, Courage zu bekommen, indem wir die Ziele in der Tat in unsere Arbeitsvorhaben festschreiben, in die Nachhaltigkeitsagenda einwirken und sie verbindlich machen, auch im europäischen Semester in den nächsten Schritten. Alles Gute dafür. Madame Hayek for 2 minutes. Madame la Présidente, je vous remercie. Un an déjà que le Parlement a adopté sa position sur le prochain cadre financier pluriannuel et 1 an que nous attendons que le Conseil soit disposé à négocier. Il semble que les choses bougent enfin, car vous devriez d'ici quelques jours, Madame la Ministre, mettre des chiffres derrière vos propositions. C'est une bonne nouvelle et nous espérons que vous ferez preuve d'ambition, mais aussi de réalisme dans cet exercice qui, reconnaissons-le, est périlleux pour une présidence. En effet, quelle que soit votre proposition, vous allez faire des mécontents parmi les États membres et vous allez aussi faire des mécontents parmi les députés ici présents. Ça, je peux vous le garantir. Pour répondre à cette équation difficile, sans aucun doute,
Une seule voie possible, et je viens de l'évoquer, celle de l'ambition et du réalisme. Et il se trouve que c'est la voie empruntée par le Parlement pour dégager sa position. Les ambitions d'abord. Elles sont facilement partagées. Elles concernent la politique agricole commune et de cohésion, les programmes phares de l'Union type Erasmus ou Horizon 2020 pour la recherche, les nouveaux défis en matière de défense, migration, innovation, sécurité ou encore numérique, le respect de l'état de droit et bien sûr le défi du changement climatique. Le réalisme ensuite. De fait, il y a deux manières d'être réaliste. La manière Sorry, de certains... Madam, sorry, could you slow down a little for the interpreters, please? Thank you. Sorry, I don't understand. Okay. Sorry. S'il vous plaît. Merci. Le réalisme ensuite. De fait, il y a deux manières d'être réaliste. La manière de certains États membres qui veulent faire plus avec moins. Et la manière du Parlement qui considère que toute nouvelle initiative doit s'accompagner de moyens budgétaires supplémentaires. L'objectif est simple, garantir la qualité et l'efficacité des politiques publiques européennes. Permettez-moi de penser, Madame la Ministre, que le réalisme est plutôt du côté du Parlement. Car oui, le Parlement est très ambitieux pour les Européens. Et c'est bien parce que nous portons cette ambition que nous martelons l'urgence d'avancer sur le dossier des ressources propres. Aujourd'hui, la prédominance des contributions nationales alimente la logique du juste retour et ignore la valeur ajoutée européenne. Or, avec les ressources propres, nous pourrions non seulement limiter cette approche viciée, mais aussi accompagner et renforcer les politiques de l'Union grâce à un mécanisme de recettes incitatives. C'est ce qui s'appelle en France d'une pierre deux coups. Je vous remercie. Thank you. Madam Strick for 1.5 minutes. Thank you, Chair. At the next EU Council, our government leaders again have an opportunity to solve a humanitarian crisis which has now been going on for almost 4 years. This crisis is a devastating situation in which asylum seekers find themselves on the Greek islands. 46,000 people are now staying in and around the centres that are only equipped for 8,000 people. There's a lack of medical care, lack of basic needs, lack of safety. Many children, including unaccompanied minors, are left on their own, sometimes even without shelter, water or food. They depend on complete strangers to take care of them. People in need of protection have to wait years before their claim is assessed, and there is a grave shortage of legal aid providers and interpreters. How can the EU Council justify this ongoing crisis? Why is this not treated as a matter of urgency and put on the agenda of next meeting? All this is happening in the EU 15 years after we harmonised our rules on the reception, procedures and qualification of asylum seekers. This harmonisation was based on the idea of an asylum system with shared responsibilities. Yet now it seems that we are stuck in a system of shared ignorance. I remember vividly that in 2015 the EU Council drew conclusions every meeting on how to deal with the influx of refugees departing from Turkey at that time. The situation in Greece is in part a result of the measures the Council took at that time, such as the EU-Turkey deal. What now remains 4 years later is silence. So is the Council prepared to put at least this on the agenda and discuss evacuation, relocation, speeding up family unification and ensure that the rights of asylum seekers are respected in the EU? Thank you. Thank you. 1 minute, Mr. Rukken. Thank you very much. Geachte voorzitter, de EU-leiders zullen tijdens de Europese komende Raad het klimaat- en energiekader 2030 bespreken. Dit kader is onder meer bedoeld om investeringen in groene technologieën aan te moedigen. Wij zijn van mening dat kernenergie de meest groene technologie is op dit ogenblik. Het is namelijk de meest veilige, schone en duurzame energiebron. Hernieuwbare energie speelt echter een hoofdrol in de langetermijnstrategie van de EU. Zo worden onder meer miljarden EU-subsidies besteed aan het vervuilende en oerwoudvernietigende biomassa-centrales. Terwijl het opwekken van energie met biomassa meer CO2 uitstoot dan kolen en gas op dit ogenblik. Ik wil daarom de EU-leiders oproepen om kernenergie op een objectieve manier opnieuw tegen het licht te houden en meer geld uit te trekken voor onderzoeken naar echte innovatieve ontwikkelingen zoals thoriumcentrales. Dank u wel. Thank you. 3 minutes, Mr. Niedermayer. Thank you very much, Madam.
Given the programme of this week, I guess this is a good opportunity to express my thanks and appreciation to the Commission of Jean-Claude Juncker and the work of Donald Tusk. I guess the future can better judge about how much they did for our united Europe, but in my view, the benchmark for the next team is very high. Let me go to the Council programme, and both points of the programmes are points of very high importance, but there are some points that are even more important. This is the ability to work together, cooperate and find good solutions that will allow us to solve the problems that are standing behind us and that must be or should be solved on European level. So far, we were able to successfully demonstrate the unity in many matters. Let me mention Brexit, let me mention a Russian-sponsored war in Ukraine, or maybe the dealing with the trade issues with Donald Trump administration. But in other matters, we are not working so well. For example, not only in financial matters, but in very important issues in the area of foreign policy, like the case of Albania and Macedonia, the issues that are making us weaker and can make our neighbourhoods less safe. On the climate issue, I fully support the view that Europe should play an essential role in the effort to reduce the climate risk. This is a matter of responsibility, a matter of important transformation of our economy, and the issue that can be very beneficial for our future. We should act decisively, but we should respect, in my view, some principles. First of all, our policy should be evidence-based, should be based on the impact assessment, analysis and studies. We should favour the market approach and technological neutrality. Second, it is good to set ambitious long-term targets, but it's even more important to deliver on existing targets, because only through fulfilling our promises we can reach the long-term goals. Last but not least, the predictability and fair conditions for our businesses are very key. If the rules are predictable, businesses can adjust, and we also should make sure that there will be a level playing field for our businesses, maybe through introduction of some equaliser like a border adjustment tax. I guess we can succeed, we can employ new technologies, if we set the rules, we will benefit substantially, only if we make a good policy. Last, on financial issues, I just want to say that money are money, but also time is money. So I am calling on the Council to find as soon as possible a good compromise solution, because the cost of delay is substantial. Let me also say that if the climate is the key priority, it should be fully respected in our financial plans. Thank you, and I hope the Council will act according to the principle that if we act together we are stronger, if not we are weaker. I prefer the first half. I hope the Commission and Council too. Thank you. Thank you. For 1.5 minutes now, Mr. Marcus. Thank you, Madam President. To the Presidency of the Council, to First Vice President Timmermans, I want to say that Europe really needs institutions that work. Tomorrow we'll face a vote for the new Commission and the opportunity to really start meeting citizens' expectations. It is time to deliver on decarbonisation, on the European Pillar of Social Rights, on a fair digital economy. The Commission has indeed an ambitious agenda in which we recognise many of our proposals. But we won't come even close to the Europeans' hopes and dreams if we keep stalling everything that is relevant. In one word, we need to put our money where our mouth is. So let us demand from the Council nothing less than an ambitious budget for the next term. It is time to stop demanding more and more from the European policies, wanting to pay even less for it. We can do it. We can bridge the gaps by bringing own resources to the table. It is time to go back to the basics. This union is about sharing a common dream of peace and sustainable development for all. And in this case, solidarity pays back through the reinforcement of the single market. Therefore, it benefits all Europe, particularly those that tend to say that they just pay for the others. Quo vadis Europe? Where are the resources we need for the new priorities to come alive? Thank you, Madam President. Thank you. Mr. Flego, for 2 minutes. Hvala, poštovana predsjednice. Ne znam
koliko smo mi krivi za sve to što se dešava vani oko nas, za ove temperature, za stanje u Veneciji, za klimatske promjene, ali znam da smo mi posljednja generacija koja ima vremena sanirati to stanje, da smo mi ti koji moramo preuzeti odgovornost. A to se može na dva načina, uz pomoć fondova i uz pomoć zakona. Zato i tražim da i proračun 2020. ali i svi kasniji proračuni to uzmu u obzir. Naravno, važna je poljoprivredna politika, važna je kohezijska politika za manje razvijene države, ali tražim da barem 25% proračuna itekako financira borbu protiv klimatskih promjena i digitalizaciju. Ono što sam rekao da je isto važno i što imamo u rukama su zakoni, ali ne samo donositi zakone, nego uvesti i sankcije i penale za one koji se ne pridržavaju odredbi svih tih zakona. Kad govorimo o fondovima, treba razmišljati i djelovati sa dva različita fonda. Jedan je fond koji omogućava energetsku tranziciju na čiste izvore energije i drugi jesu fondovi za sanaciju šteta elementarnih nepogoda jer se one već dešavaju. A kad govorimo o jednim od temeljnih politika Europske unije, jedna od njih je politika proširenja. Mislim da je odluka o nedavanju zelenog svjetla Sjevernoj Makedoniji i Albaniji jedna velika, nevjerojatna početnička greška Europske unije. Greška koja donosi pobjedu desnopopulističkim strankama. Zato tražim da se ispravi ta greška, da opet Europa bude ona u koju ja vjerujem, otvorena, tolerantna Europa koja uključuje druge države članice. I zadnje, ali ne manje važno. Noćas se desio veliki, strašan potres u Albaniji. Ne kažem da ste vi krivi, jeste da za politički potres koji se dešava u Albaniji i u Sjevernoj Makedoniji, ali idemo pomoći Albaniji, pokažimo srce, sredstva i veliku humanitarnu pomoć tražim da uputimo Albaniji. Sada i odmah. Hvala. Thank you. For 1 minute, Madam Zalewska. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Młodzież, która przysługuje się naszej debacie, młodzież, która wymieniana jest w każdym płomiennym wystąpieniu, nie oczekuje od nas ani histerii, ani koszulek z podobnymi napisami, które mają oni, ani wygłaszanych i wypisanych na tekturowych pudełkach haseł. Oczekuje działań. Po to nas zresztą wybrali. Potrzebują gwarancji bezpieczeństwa. Kiedy to jest możliwe? Wtedy, kiedy uczciwie stawiamy każdy problem, kiedy uczciwie i rzetelnie mówimy, ile czasu zajmie dochodzenie do tych celów, które sobie stawiamy i wreszcie, ile to kosztuje. Dlatego cieszę się, że i zmiany klimatyczne, i wieloletnie plany finansowe będą dyskutowane już pod nowym przewodnictwem przez Radę. Ale chcę prosić o to, abyśmy dokonali analizy tego, co wyszło, co się nie udało, żebyśmy zbadali potencjał każdego kraju, łącznie z potencjałem redukcyjnym. I wreszcie, żeby Rada usłyszała, jak w 100 dni Frans Timmermans napisze nową ustawę klimatyczną. Ona jest zapowiedziana. Nikt nie wie, jak wygląda, a trzeba pod to przecież ułożyć pieniądze. Dziękuję. Mr. Karas, for 2.5 minutes. Frau Präsidentin, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der nächste Rat wird der erste Rat sein nach der morgigen Wahl der neuen Kommission und nach dem Amtsantritt der Kommission von Ursula von der Leyen. Und Sie haben daher eine Chance. Der Rat hat die Chance, sich wie ein Gentleman zu benehmen und auf die neue Kommissionspräsidentin und ihr Arbeitsprogramm zuzugehen und ihr Verhalten gegenüber der Kommission und gegenüber der Zukunft der Europäischen Union zu ändern. Und wer für die neue Kommission ist, muss aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Daher erwarte ich mir, dass Sie sozusagen als Morgengabe für die neue Kommission die Einstimmigkeit in all jenen Fragen beseitigen, wo es um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Welt geht und um mehr Gerechtigkeit und Fairness innerhalb der Europäischen Union. Ich erwarte mir,
dass Sie Maßnahmen setzen, die die Ziele der neuen Kommission erfüllbar machen. Im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich der Migration, im Bereich des Außengrenzschutzes, im Bereich des Budgets. Beenden Sie die Debatte um Prozentsätze und um nationalstaatliche Eitelkeiten. Und gehen Sie hin und öffnen Sie Ihre Aussagen unseren gemeinsamen Herausforderungen, der Rolle Europas in der Welt und all jenen Fragen, wo wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir an unsere Grenzen stoßen im Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozess und damit die Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger in das Projekt Europäische Union reduzieren und gefährden. Steuerpolitik, Migration, Asyl, Sicherheit, Forschung, Investitionen, Afrikapolitik, Klima- und Umweltschutz, um nur einige davon zu nennen. Helmut Kohl hat einmal gesagt, die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zwingen uns alle zur Zusammenarbeit. Sie können nicht im Sinne des alten nationalstaatlichen Denkens von den einzelnen Ländern allein bewältigt werden. Ja, so ist es. Aber dann hören wir doch damit auf, den Bürgern ständig einzureden, dass wir die Fragen alleine in den Mitgliedstaaten lösen können, statt aufeinander zuzugehen. Benehmen Sie sich wie ein Gentleman als Rat gegenüber der neuen Präsidentin der Kommission, dann haben wir eine gemeinsame gute Zukunft. Madame la Vice-présidente. Il y a un mois, le Parlement européen a adopté une résolution sur le prochain cadre financier pluriannuel qui précisait, et cela au nom des nouveaux élus, notre position pour la négociation du budget de l'Union pour la période 21-27. Nous y affirmions notamment notre volonté de ne pas nous laisser forcer la main par les chefs d'État et de gouvernement autour de la table du prochain Conseil les 12 et 13 décembre. Sachez en effet que le Parlement est prêt. Il est bien préparé, nous avons des arguments éprouvés et nous défendrons un budget ambitieux qui dote l'Union européenne des moyens financiers nécessaires pour répondre aux engagements qu'elle a pris. Voilà ce qu'attendent les Européens et parmi eux les jeunes, dans les rues pour les marches en faveur du climat et plus généralement la société civile. Nous voulons donc de véritables efforts politiques et financiers pour atteindre nos objectifs et respecter l'accord de Paris tout en assurant une transition écologique juste pour tous. Alors, ce n'est pas réjouissant que d'envisager de refuser un CFP si le projet proposé ne nous convient pas, mais il est de notre responsabilité de rappeler que c'est l'attente des Européens et notamment de la jeunesse pour ces 5 prochaines années. Nous sommes à la croisée des chemins et tout se joue. C'est pourquoi nous déplorons le retard déjà pris dans ces négociations, ce qu'elles laissent présager du pire pour les bénéficiaires finaux. Et je pense notamment aux associations qui s'occupent des plus démunis, comme les banques alimentaires, qui déjà en 2014 se sont retrouvées en grande difficulté du fait des lenteurs institutionnelles. C'est pourquoi je réitère ici une demande déjà formulée dans la résolution d'octobre dernier et adressée cette fois à la Commission européenne. Il est vraiment nécessaire de préparer un plan d'urgence pour protéger les bénéficiaires finaux et garantir la continuité des financements en cas de scénario de blocage. Le Parlement, lui, est prêt et nous souhaitons ce budget qu'il réponde aux attentes de nos concitoyens. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán Timmermans. Témou dňa sú klimatické zmeny a rozpočet Európskej únie na roky 2021 až 2027. Európska rada bude debatovať o predmetných témach a pripraví priority rozpočtu. Chceme byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám, v sociálnej politike, v spravodlivosti, v rule of law, v medzinárodnej pomoci, vo vzdelávaní, ale chceme byť lídrom aj v rodovej rovnosti a slobode a mnohých ďalších oblastiach. Je to správne, lebo Európska únia má potenciál a naozaj je svetovým lídrom v mnohých z týchto oblastí už dnes. Potrebujeme ale vedieť, ako za toto všetko zaplatíme. Ak chceme znížiť emisie do roku 2030 o 40%, budeme musieť na to reálne nájsť obrovské množstvo finančných zdrojov a následne dosiahnuť skutočnú revolúciu, ktorá povedie k bezemisnému hospodárstvu do roku 2050. Potrebujeme však aj socioekonomické dopady týchto návrhov a týchto plánov. Žiadam, aby sa na tejto zmene konečne začali reálne podieľať predovšetkým bohaté nadnárodné spoločnosti, ktoré nesú z veľkej miery zodpovednosť na dnešnom status quo a navyše z neho extrémne benefitujú. Žiadam, aby sa skončilo s daňovými únikmi, s daňovými úľavami a aby sa najbohatší začali podieľať na dosiahnutí tejto zmeny.
Lídrom členských štátov chcem na zasadnutie Rady odkázať, že zmena je správna a je potrebná, ale zmena nesmie prichádzať na úkor najchudobnejších a pracujúcich ľudí. Zmena musí byť férová a nesmie trestať tých ľudí, ktorí náš systém tvoria a dávajú mu život. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Thank you, Madam Blinkevičiūtė, now for 1.5 minutes. Dėkui, ponia pirmininkė, ponia Timmermansai, ponia ministrė. Europos vadovų susitikimas bus svarbus dėl naujosios daugiametinės finansinės perspektyvos. Ir jis tikrai nebus lengvas, nes reikės sugebėti rasti pusiausvyrą tarp tradicinių prioritetų, taip kaip žemės ūkis, sanglaudos politika, bei tarp sudėtingų naujų iššūkių – klimato kaita, skaitmenizacija, perėjimas prie švarios energijos. Todėl itin svarbu ieškoti racionalių sprendimų plečiant nuosavų išteklių šaltinius. Tačiau svarbiausia, kad derybose būtų išlaikytas esminis Europos prioritetas – tai socialiai tvarios ir saugios Europos kūrimas mūsų žmonėms. Privalome užtikrinti, jog būtų suteiktas finansavimas padėti labiausiai pažeidžiamoms socialiniam grupėm, ypač akcentuoju vaikus, kurie yra mūsų investicija į ateitį. Turi būti skiriami reikalingi finansiniai ištekliai Europiniai vaiko garantijai. Nepamirškim, jog iki šiol neįvykdėm savo įsipareigojimų panaikinti vaikų skurdą. Privalome investuoti ir į jaunimą, kad jie turėtų galimybę mokytis, dirbti ir užsidirbti. Prioritetu turi būti ir kokybiškų darbo vietų kūrimas visoms žmonių grupėms. Investicijos į ekonomikos augimą privalo užtikrinti, jog dirbantis žmogus nepatirtų skurdo. Ir noriu padėkoti iš tikrųjų pirmininkaujančiai Suomijai už jos pastangas rasti subalansuotą susitarimą tarp valstybių narių. Ir tikrai tikiuosi, jog susitikimo metu bus rasti konstruktyvūs ir socialiai orientuoti sprendimai. Sėkmės. Thank you for 1.5 minutes, Mr. Silva Pereira. Obrigado, Sra. Presidente. A discussão do quadro financeiro plurianual que está na agenda do próximo Conselho é vital para o futuro do projeto europeu. A posição negocial deste Parlamento é conhecida e é clara, um orçamento ambicioso de cerca de 1,3% do rendimento nacional bruto, com as prioridades certas para responder aos desafios do presente e do futuro. Transição energética, alterações climáticas, migrações, segurança, defesa. Mas sem cometer o erro fatal de desinvestir na convergência, na coesão e no desenvolvimento rural. E é verdadeiramente espantoso como, poucos anos passados, alguns parecem já tão esquecidos das lições da crise financeira, que foi também uma crise do euro. Sem um investimento na coesão e na convergência, não é possível responder ao descontentamento dos cidadãos de que se alimenta o populismo eurocético e que ameaça o projeto europeu. Por isso precisamos de um nível suficiente de contribuições nacionais para o orçamento comunitário e de um reforço dos recursos próprios da União, sem os quais, já se percebeu, não haverá solução para esta negociação. Precisamos, em suma, de mais ambição e de mais solidariedade para um acordo à altura das circunstâncias e que não atrase a entrada em vigor de um novo quadro financeiro para o futuro da Europa. Thank you, Mr. Pizzula, for 1.5 minutes. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodine Timmermans, sastanak Vijeća u prosincu bit će prvi pod vodstvom novog predsjednika Michela, a posljednji za vrijeme finskog predsjedanja uoči nadolazećeg hrvatskog predsjedanja. Premda je agenda još samo načelna, već sadrži dvije teme od iznimne važnosti koje će u velikoj mjeri odrediti okvire našeg rada u nadolazećim godinama. Klimatske promjene i višegodišnji proračunski okvir. Klimatske promjene zahtijevaju hitan angažman, to jest usvajanje konkretnih mjera za promjenu trendova globalnog zatopljenja i potpunog ukidanja emisije ugljičnog dioksida do 2050. Projekti koje već ostvarujemo, na primjer na otocima, kroz program prelaska na čiste izvore energije, mogu služiti kao dobar primjer. Otoci mogu biti predvodnici naših akcija. Razlike u stajalištima oko višegodišnjeg proračunskog okvira i dalje su velike. Možda
je zato teško predvidjeti rezultat pregovora. Stajalište Parlamenta o 1,3% bruto društvenog proizvoda je opravdano, posebice u kontekstu umanjenog proračuna zbog mogućnosti Brexita već u siječnju. Trebamo dakle progresivan proračun s dovoljno sredstava kako bi efikasno financirali postavljene prioritete, od Green New Deala preko obrazovanja, istraživanja i razvoja do strukturnih, socijalnih i kohezijskih fondova. Ovi posljednji ciljano umanjuju razlike između građana, regija i zemalja članica. Trebamo adekvatna sredstva i za proširenje. Unatoč nedavnim pogrešnim odlukama, toj politici valja dati nov zamah, podršku i formalno priznanje kroz povećani instrument pretpristupne pomoći IPA 3. Hvala. Thank you, colleagues. We move to catch the eye. I have 5 speakers on the list and all 5 will get the floor. Our first speaker for 1 minute is Mr. I apologise in advance, Mr. Kyriopoulos. Thank you. You have the floor. Σε αυτή την αίθουσα μιλάω ως Ευρωπαίος πολίτης. Και αλήθεια, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να αντικατασταθεί από μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου με όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Πρωτακούσαμε για προσφυγική κρίση κάπου το 2015. Δεν είναι αλήθεια. Μιλάμε για κρίση. Δεν μιλάμε για κρίση. Μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου που ονειρεύεται τον ανεπτυγμένο με την Ευρώπη να αποτελεί τον καλύτερο προορισμό εργασιακά και κοινωνικά. Είναι μια μεγάλη αδιάκοπη μαζική μετακίνηση πληθυσμού. Άραγε, πότε θα τη διαχειριστούμε ενιαία ως ευρωπαϊκό ζήτημα για τους πολίτες μας? Στο MFF πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πύλες εισόδου, το Αιγαίο, ο Εύρος, ώστε να προστατευτεί ο κοινωνικός ιστός, να μπορούν οι περιφερειακές δομές να συμβάλλουν στην προσωρινή εργασιακή και εκπαιδευτική εξασφάλιση των ετούντων άσυλο. Καλώ το Συμβούλιο πρωτίστως να θέσει στην ατζέντα μια πρόταση προς τα Ηνωμένα Έθνη για μια διεθνή συνδιάσκεψη για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί διεθνή παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης, πρέπει όμως να δεσμευτούν και τρίτες χώρες που εμπλέκονται στην περιοχή. Thank you. For 1 minute, Mr. Mavrides. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απευθυνόμενος και εγώ στην Φιλανδική Προεδρία, εδώ είμαι, θα αναδείξω 2 ζητήματα, τα οποία κατά την άποψή μου αποτελούν υπαρξιακές απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ήδη αναδειχθεί το τεράστιο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων συμφωνούμε ότι υπάρχει η τεκμηριωμένη άποψη πως θα πρέπει να διαχειριστούμε το πρόβλημα αυτό κατεπήγον και ορθολογιστικά. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι υπαρκτές απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό μορφή κυρίως υβριδικών συγκαλυμμένων εργαλείων που στρέφονται ενάντια στην ασφάλεια μας. Μια ματιά και μόνο στη συμπεριφορά της Τουρκίας, στη Βόρειο Συρία, αλλά πρωτίστως και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα δικά μας αποθέματα ενέργειας, σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε το συντομότερο, διασφαλίζοντας το μέλλον της Ευρώπης. And now I give the floor to Ms. Chowns for 1 minute, please. Thank you. This morning we saw the release of yet another report bringing to light the urgency of the climate emergency, this time from the UN Environment Programme, which shows that the world needs to ramp up its ambitions for cutting emissions 5-fold in order to bring us down to the ambition of only 1.5 degrees of warming. Currently we're on track for more than 3 degrees of warming. It's yet another in the daily reminders of the urgency of stepping up our action to match with our words. And if there is one thing on my Christmas list, Madame, it is that the European Council, in its meeting, finally sets a united target for zero carbon. And 2050 is still too late. We need urgent action because we in Europe bear historic responsibility for starting this problem, burning fossil fuels to fuel the Industrial Revolution. We have a responsibility correspondingly to
fix it too, and that starts with leadership in our own department, putting our money where our mouth is on climate. Thank you. Mr Wallace, for 1 minute, please. Thanks, Madam President. So, how you spend your money and distribute it will shape Europe of tomorrow. Ireland is a small country, but since 1970 we've lost 140,000 small farms. Is it the direct result of government policy and, sadly, EU policy? Well, we've moved towards industrial farming and away from the production of clean food. We now need to distribute the money of Europe in a manner that will help farmers to move away from chemicals and pesticides. I would also say that you need to stop giving money to the industrial farms. They don't need it. On environment, I would urge the leaders to consider a permanent ban on all new fossil fuel infrastructure, including liquefied natural gas infrastructure and those gas infrastructure projects on the EU's Project of Common Interest list. Infrastructure decisions create path dependencies, and these gas infrastructure projects will create fossil fuel lock-in for decades. The boom in the LNG units, like the Shannon Estuary one, Okay, I'm going to try and do this again. is 1 minute for catching motivated by frack gas sales from America. Out? Thank you, sir. I try to be strict with catch the eye to be fair to everybody, so apologies if I cut short your speech. Mr Patton, 1 minute. And you have been warned. Thank you, Madam Chair. I'd like to express my best wishes to our Croatian friends for a successful presidency. Commissioner Timmermans spoke very powerfully about climate change, our responsibilities to our children and the opportunity to be a role model to the world. Mrs Tuppurainen spoke of the challenges of Brexit to the next EU budget and the need for some to pay more and receive less. I think there's a way that the Council Presidency and new Commission can do both. And that's to take the lead, to set the example by ending the senseless pollution caused by transporting this Parliament between Brussels and Strasbourg 12 times a year. By 2050, it would save over 600,000 tonnes of CO2 emissions. It would save our hard-pressed taxpayers over €3.5 billion. It would send a massive signal to Europe and the world that the EU is really serious about fighting climate change. It's simply not sustainable to keep telling others what to do but refuse to do it ourselves. Please, will you put this on the agenda? Thank you. Thank you. For the last speaker, Mr Rowland, 1 minute, please. Thank you, Madam Chair. What I find extraordinary in this whole debate is the absence of economics. And what we've seen to date with two EU climate policies of the Renewable Energy Directive and the Emissions Trading Scheme. Both have failed. The Emissions Trading Scheme has put a completely artificial price on carbon that has led to higher energy prices and the closure of things like British Steel in the UK. The Renewable Energy Directive has led to perverse incentives and the creation of a new crony capitalist subsidy-seeking climate industrial complex that rivals anything that the fossil fuel companies have produced. It's also led to environmental damage that, for example, leads to virgin forests being felled for things like wood chips, biomass and biodiesel for palm oil. The hypocrisy and double standards displayed in this chamber is truly staggering. In addition, not only have we offshored so much CO2 to China, but we're also offshoring so many manufacturing jobs. So I would warn you, the Commission, to be very careful what you wish for. Thank you. Unusually, but I will allow it, there is a request for a question, a blue card. Madam Inetfeldt, will you take the question? Mr. Rowland? Yeah. Please, 30 seconds. Thank you, Madam Chair. No, I was a bit surprised to hear you express deep concern about the economic impact of climate policies, and you say there was an absence of economics in the debate. But I think most experts agree that Brexit is going to be an absolute disaster for the economy, and yet you support it. Can you explain that? In 30 seconds. Of course.
Yes, of course. You're dealing with a hypothetical which may or may not happen. That's it. And I can't prove that, and you can't. What I can prove is that the climate policies are destroying jobs. Come up to places like Hartlepool, come to Scunthorpe, you'll see mass unemployment due to these artificially high carbon prices set by politicians and not by economists. And if you move to the Green New Deal, you will continue to see the erosion of jobs and manufacturing, which will all be offshore to China. We now produce in the UK 1.1% of all CO2. We've offshored it to China. Thank you. And now, to conclude our debate, I call on Vice President Timmermans for the Commission. Thank you very much, Madam President. Just remarks on two issues. On the MFF, I hope the signal given by this Parliament and the Commission to the Council was clear. And in very simple words, I would say it's an illusion to think that the MFF should be more of the same. We want the same, but more of it. That's not going to fly. We want the same, but less of it is not going to fly either. So we will have to find a compromise where we do more on what needs to be done now and less on what needed to be done in the past. And for that, we need to have a reasonable budget where we convince those member states who say they are frugal that it is in their interest to pool our resources at the European level to meet these challenges, and we convince those member states who still cling to outdated policies that they should embrace the potential of moving that towards new policies, especially linked to climate change. This brings me to my second point, and also triggered by some of the remarks that were made. I want to warn for a false contradiction that's been put on the table by some here, no longer here, but some who were here. And that is that there is a contradiction between being ambitious on climate policy and saving our industry. I think it's exactly the wrong way around. The longer we take to embrace the potential of this transition, the more we will hurt our industry and the potential for jobs in the new economy. I think now that even Jeremy Clarkson recognises that there is a climate crisis, I think there's no more space for any climate deniers anywhere. So we know we're faced with an existential crisis, and we know we have the collective responsibility to do something about it. And I think the sooner we do this, the sooner we put the resources in creating a circular economy, in creating new jobs in the new economy, in helping people transit from the coal mine industry towards a new economy, the sooner we embrace that, the sooner we will come out of this as leaders in the world, and the sooner we can say to our children and grandchildren, we've heard you, we know what our responsibility is, we're taking it, we're helping you create a world that is better tomorrow. Thank you. Thank you. And now for the Council, Minister Tuppurainen. Thank you. Honourable Madam Chair, dear members of the Parliament, thank you very much for your remarks and comments. I will convey your messages to the President of the European Council. In concluding, let me outline a few things in particular, and may I start with the Presidency priority, which was mentioned several times by you, namely the rule of law. Respect for the rule of law is the cornerstone of our Union and, as such, essential for its functioning. As regards to Hungary in particular, we started the Article 7 hearings in September. In December, General Affairs Council, we will organise a second hearing. As a priority, the Presidency has focused on preventive action and on making our rule of law toolbox as effective as possible. Secondly, as noted in this debate, the European Union needs to continue to spearhead climate action and lead by example in order to help raise global ambition. This means engaging in long-term transition to a climate-neutral economy. Such transition will bring a profound and radical change in almost every industry and the way we go about our daily lives. We know that we need to provide the right incentives for this transformation, and we will have to make sure that we leave no one behind, taking into account national and regional specificities
and different socio-economic circumstances. And ladies and gentlemen, within the MFF context, this will be reflected as part of our negotiation toolbox. We will provide just transition. And as mentioned by some of you, gender balance is another issue that will be addressed in our negotiation box as a very important mainstreaming element. And thirdly, the leaders will provide us with guidance on the overall level of the MFF. We see Europe developing. We see socio-economic gaps being reduced, meaning that our policies are effective. But it also means that the level of support from the EU has to be adapted. So a realistic budget should be reflecting this. We as Presidency, we are committed to propose an efficient and effective budget in line with our citizens' expectations, bringing genuine European added value. Thank you very much, Madam President, for your attention and for this valuable discussion. And thank you, Minister Tuppurainen. Colleagues, this debate is now closed. There will be a brief suspension until we begin our formal sitting at 12, where there will be an address by Olga Stensov, the Sakharov Prize Laureate for 2018. Thank you.
Opinion of the Advocate General Bobek in case C-717-18, Procureur General John Partis X. Advocate General proposes that the Court answer the question referred by the Court of Appeal of Ghent, Belgium, as follows. Article 2, Paragraph 2 of Council Framework Decision 2002-584 shall be interpreted as referring, for the purposes of assessing the threshold maximum period of at least 3 years imposed therein, to the criminal legislation that is applicable in the issuing member state to the specific criminal offences to which the European arrest warrant relates. Il Presidente. Buongiorno. Buongiorno. New own resources should be decided in order to diversify the financing of the EU's budget. Dear friends, we have no illusions that there will be disappointments in our proposal. That is inevitable in a process seeking to find common ground. We cannot talk about Europe's future, our efforts to ensure it is sustainable and with the right budget to meet our citizens' needs, without the understanding that strengthening our economic and monetary union is a fundamental component for our success. The legal framework still falls short of the political reality, which must also include its role as a backstop to the Single Resolution Fund. Wir brauchen Fairness. Das bedeutet für uns, dass der nächste Europäische Rat jetzt grünes Licht für Nordmazedonien und Albanien geben sollte. Was wir da letztes Mal erlebt haben, ist eine Tragödie, ist ein historischer Fehler. Es kann nicht sein, dass wir einerseits mit der Türkei weiter Beitrittsgespräche führen und auf der anderen Seite Nordmazedonien sagen, sie dürfen nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Die Aufgabe, die wir haben, ist, die Ziele zu erreichen, aber die Menschen nicht zurückzulassen. Es gibt einerseits den Respekt gegenüber Greta Thunberg, die ambitionierte Stimme der jungen Generation ist, aber es gibt auch die Yellow Vest Demonstrationen, wo die Menschen Sorgen haben, dass sie sich die höheren Spritpreise nicht leisten können. Und es gibt die Angst der Kohlearbeiter und der Autoarbeiter, wie es mit ihrer Industrie weitergeht, ob ihre Arbeitsplätze sicher sind. Und das zusammenzubinden, ist die Aufgabe, die Europa angehen muss. Eurooppalainen rajavartiointi, tärkeä osa meidän yhteistä turvallisuutta, vaatii sekin lisää voimavaroja. Ja sama koskee myös Euroopan yhteisen puolustusyhteistyön kehittämistä. Kaikissa näissä odotamme, että rahoituskehyksessä deux sujets sont fondamentaux, la réforme des ressources propres et la conditionnalité des fonds européens pour s'assurer que ces valeurs sont vraiment respectées. C'est la seule manière pour donner consistance au projet européen. Et oui, ces valeurs, avant de demander aux autres de le faire, on doit s'assurer que dans nos familles politiques, ces valeurs sont respectées et que tous les membres de ces familles politiques respectent ces valeurs. The stable climate is not just a nice thing to have. It's absolutely vital in order to have a livable planet for the younger generation and also for future generations. It's vital for security and for peace worldwide. But on the income side as well, we need to be sustainable. And a plastic tax or a carbon border adjustment tax is not just a revenue. It can really be a means of how to shape policies and how to make sure that we have policies that protect the environment but also support a fair transition. And of all of these elements,